greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Let's place our right hand on the left side of our chest and let's all sing together the Philippine National Anthem. Hello everyone! Oplan, balik eskwela na! Good morning to our DepEd family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy National Heroes Day po mga guro! I am Teacher Avengel, National Teacher Broadcaster from Navotas National High School, SDO Navotas. And this is Teacher Pao, National Teacher Broadcaster from Potrero National High School, SDO Malabon, airing live here from the DepEd Central Office. To our beloved Secretary, Leonor Matonis Briones, Undersecretary for Administration, Elaine Delby Pascua, Undersecretary for Curriculum and Instruction, Diosdado M. San Antonio, Undersecretary for Field Operations, Revzi A. Escobedo, Assistant Secretary Alma Rubisi Torio, Director Jocelyn D. Andaya, Director Leila T. Ariola, Director Renilda Arco, and Director Abraham Y.C. Abanil, we would like to extend our sincerest gratitude for giving us the chance to be of service to our fellow teachers. Yes, and this INSET 2021 is brought to you by the Information and Communications Technology Service Educational Technology Unit in collaboration with the offices of the Undersecretaries for Administration, Curriculum and Instruction, and Field Operations. We would also like to thank all the regional directors, schools division superintendents, and assistant schools division superintendents for giving your all-out support to the EdTech Unit's advocacy of enriching teachers' knowledge one teacher at a time. Maraming salamat po. And with that, Teacher Pao, magandang umaga sa iyo. Let's welcome our beloved public school teachers to the Second Virtual INSET 2021. Good morning, Teacher Pao. Isang magandang umaga sa iyo, partner. Good morning din, Sir Avengel. Napaka-busy mo naman ngayong umaga. Napakaganda mo ngayong umaga. And definitely, isang magandang umaga ito because we are here today bilang paghahanda sa ating nalalapit na pasukan. Yes, Tama? exactly. And Teacher Pao, kamusta ba ang naging taon mo dito sa New Normal bilang guro? Actually, tayong dalawa at ang iba pang kaguruan, tayo nabigyan ng chance na maging isa National Teacher Broadcaster. Yes. So, hindi tayo natuturo ngayon sa field. But we are teaching
on national TV. Yes, and definitely nakaka-relate din ang ating mga guro sa kanilang mga schools dahil lahat din sila ay all out ang sakripisyo at ang lahat ng effort nila para maihatid ang pag-aaral sa ating mga kabataan. Thank you po sa inyo. And Maraming salamat po. And as you know, Sir Avengel, the first Vincent held last March 15 to 19, 2021 was a huge success because we were able to empower over, get this, 540,659 public school teacher participants nationwide. that's great, and for sure, Teacher Pao, we will have more participants now in this 5-day Vincent beginning today, August 30, until Friday, September 3, because, take note we are grateful that more teachers will be able to use their DepEd SIM card and connectivity load, right? That's right. Use your DepEd SIM card now and join us. You can watch us live on DepEd Philippines Facebook page and on the Educational Technology Unit channel on YouTube. And let us not forget also that today we commemorate the National Heroes Day. And as we remember the gallant and the heroic sacrifices of our Filipino heroes who fought bravely for our country's independence. And Teacher Pao, in this time of pandemic, we commend every single teachers, individuals, and professions who have dedicated themselves in this fight against COVID-19. Yes, and in the field of education, you, our beloved teachers, are modern day heroes. Give yourselves a tap on your shoulders and say, I made it. I made it Yes, talaga. definitely, you Yes. made it. It has been a challenging year for us, but because of you, education continues. And that's why this Vincent, ito po ay pasasalamat mula sa EdTech family. For you, we would like to empower you teachers as we begin the school year 2021-2022. And this Vincent aims to capacitate teachers in using different online modality platforms, which includes DepEd Learning Management System, DepEd Commons and DepEd Online, DepEd TV, and DepEd Radio. and to provide you awareness on proper handling of technology tools in delivering instruction in synchronous and asynchronous format. You will also learn and apply different components of cyber wellness such as data privacy, netiquette, and troubleshooting. And we would be teaching you emerging technology tools and applications to maximize the use of cross-platform operating systems. And to inspire you through guided programs to innovate and upgrade your skills in the use of different solutions in acquiring international certification under Microsoft, Adobe, and Google. But before anything else, don't forget to register for today's session. Yes. Okay? We have posted the links already for the registration, Yes. right? Please do check. And also, wag po natin kalimutan, dear teachers, ang ating pong attendance. And double check po our Vincent 2.0 Day 1 attendance. And take note, teachers, dahil po araw ng mga bayani at kayo po para sa amin yung mga bayani, at alam ko, today is a holiday, Yes. we would like to grant you service credit, 1-day service credit for this one, and also, this is a voluntary participation Yes. for this Vincent 2021. Okay? And Again, wag po natin kalimutan, mag-register at mag-attendance for today's session because this will be our key to receive our certificate. And again, just to remind everyone who are attending this virtual INSET, it is voluntary, hindi ko ito mandatory. It is not required, but it will definitely help us as we will acquire new information with the help of our top-notch speakers. yes, and definitely, maganda yan, di ba? We definitely love you, our beloved teachers. We are doing this because, sabi nga, life goes on. And education must continue no matter what. Kilala natin yan, mula yan sa ating ina dito sa Departamento ng Edukasyon, Kagawaran ng Edukasyon. Alam mo, Teacher Pao, isang blessing talaga ang pagiging guro dahil kaya mong magpabago ng buhay. Dumating ka na ba sa punto sa buhay mo na may bumalik sa iyong estudyante at nagsabing, Sir and Ma'am, thank you so much po dahil you've inspired me. Yes, sobrang nakaka-touch yung mga ganun. Totoo. And definitely ang ating mga teachers na nandyan nanonood ngayon, meron na talaga kayo. Thank you dahil marami na kayong batang napabago. Alam man natin o hindi, we thank you for that one. And alam nyo ba, isa na dyan
ang ating magbibigay sa atin ng welcome remarks as we begin this, Vincent, ay isa sa mga naging estudyante ng ating DepEd Secretary mismo. And he is with us to give us a welcome remark. Elaine Pasqua is a proud product of public elementary education, having studied in Girona North Central School in Tarlac. Under his supervision includes the school building program, computerization program, school-based feeding program, and disaster-related quick response program. It is under his watch that the DepEd administration strand formulated the comprehensive public schools of the future framework with major programs such as the Digital Rise, the Public Education Network, DepEd Enterprise Resource Planning System, the Last Mile Schools, DepEd Core Values, Sports Manuals, and the Oplan Kalusugan sa DepEd. When the COVID-19 pandemic engulfed the nation and the whole world, he and the entire administration strand, in cooperation and coordination with other offices outside the strand, were able to handle the DepEd Task Force COVID-19, the DepEd Commons, at kasali tayo dito, DepEd TV, DepEd Radio, DepEd TV Facebook, DepEd TV YouTube channel, and the DepEd Learning Management System, among others. And these undertakings earned DepEd the Citation Policymaker EdTech Champion at the 10th Anniversary Event and Award Show of Mobiles for Education Alliance. Please welcome Undersecretary Elaine Delby Pasqua. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako'y natutuwang makita kayong lahat dito sa second Virtual In-Service Training o INSET bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng school year 2021-2022. Noong nakaraang taon, noong March 2021, noong ganapin ang unang INSET, inakalang may cyber attack galing sa Pilipinas dahil sa surge ng users na gumagamit ng isang platform. Yun pala, ang surge na ito ay dahil sa mga gurong sumali sa ating INSET. The DepEd's first virtual in-service training trained 514,659 public school teachers through the webinar format spearheaded by the Information and Communications Technology Education Technology Unit or ICTS EdTech. This marked the first webinar training that reached 100,000 participants worldwide. This is a testament of you, our public school teachers. Your passion, commitment, and dedication to your chosen profession, your advocacy to educate our nation's youth, even in the face of COVID-19 pandemic. Kaya nararapat lamang na bigyan kayo ng tamang suporta at serbisyo upang patuloy nating may hatid ang dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Under the Digital Rise program of the Office of the Undersecretary for Administration, there are currently 39,052 e-classroom packages being used throughout the country to conduct computer classes to develop digital literacy skills in our learners. There are presently 45,869 classrooms with televisions, projectors, and laptops that support ICT-assisted teaching in schools on top of the 36,676 packages under fiscal year 2020. The establishment of the Public Education Network, or PEN, is underway, with the core network already operational in Subic and the connection of more than 3,000 remote schools to the internet through satellite technologies are already being procured at this time. Educational systems are also in place and are continuously being improved to respond to the current distance learning setup and for use when we return to face-to-face classes. Kasama rito ang Enhanced Learner Information System or LIS, LR Portal, DepEd Commons, DepEd Learning Management System, and Classroom Management System. Lahat ng ito ay inaayos natin. Mayroon din tayong DepEd mobile app na ginagamit ngayon bilang tracker ng vaccination status ng DepEd personnel. At gagamitin natin ito sa paparating na 2022 elections at sa telemedicine services. Aside from this, we are also working hard on the automation of our organizational processes
through the DepEd Enterprise Resource Planning System o DERPS. Tapos na rin ang pamamigay ng mga DepEd SIM cards na may connectivity load para sa lahat ng teachers at personnel ng DepEd. Lahat kayo o lahat tayo ay may tagwa 1 GB load per day hanggang maubos ang 102 GB at magro-roll over pa yan. Napakarami na nating nagawa at marami pa tayong gagawin kasama itong INSET sa ating patuloy na pagpapabuti ng ating serbisyo para sa ating kabataan. Sa inyong paglahok sa INSET na ito, kayo ay patuloy na sumusuporta sa kagawaran sa layunin nitong masiguro ang patuloy na edukasyon sa harap ng pandemya. Ngayon pa lang, congratulations na sa inyong lahat at salamat sa patuloy na pagtupad sa inyong bukasyon bilang mga guro ng mga kabataang Pilipino. Mabuhay tayong lahat, mabuhay kayong lahat, guro ng bansa. Maraming salamat po, Yusek Alain Delby Pascual. And now to give us another inspiring and motivating message as we face the incoming school year, he holds a research PhD in education from the University of Newcastle, Australia. He has been tasked to coordinate the ongoing review of the K-12 curriculum, and he also attempts to find ways of ensuring that every learner achieves authentic literacy. He pushes for transparency, ethics, and accountability in school governance. In addition, he believes that a strong rewards and recognition system is an effective way to encourage officials and teachers to aim for excellence. Furthermore, he strengthens a strong research culture towards meaningful innovations for learning. Finally, he nurtures productive partnerships with all educational stakeholders. Please welcome the Undersecretary for Curriculum and Instruction, Yusek Diosdado M. San Antonio. Good day, fellow teachers and fellow leaders for learning. We are once again getting ready to open school year 2021-2022. And among the expectations for all of us is, of course, being updated with a lot of things that we will need in making sure that the delivery of learning continuity for the youngsters is done on the basis of updated information, knowledge, and skills. I thank you very much for finding time to join us in this VINSET 2021, organized by our team from the Education Technology Unit under the able and dynamic leadership of Yusek Alain Pascua. This is supposed to be a capacity building activity that is on a purely voluntary basis. So if you are attending the VINSET now, I salute you for your high level of commitment and desire to continue to learn. I know that teachers, particularly, who are expected to nurture lifelong learners, should themselves be exemplars of lifelong learning. And among the challenges that all of us, fellow teachers, are facing in this so-called VUCAD world, vulnerable, uncertain, complex, ambiguous, disruptive, and diverse world, is the need for us to understand how diversity operates in a classroom and how we should be able to offer personalized learning opportunities for the learners. We're also expected to be innovators, and I thank you all and commend you for demonstrating that indeed we are all highly professional. And many of you have shared with me your little innovations that mattered, that created a difference in making sure that the things we did in the previous school year are very effective. And finally, we are expected to be skillful in
navigating the so-called technology, education technology particularly, so that we can create more interesting lessons for the children. So again, my salute to those who have chosen to take active part in this VINSET for 2021. And share nyo na lang sa mga palagay nila ay masyado ng overwhelming ang mga webinars na pinapadaluhan natin sa DepEd. Mabuhay po kayo and God bless. Thank you so much, INSET Dads. Okay. And just to remind everyone, your registration at LMS serves as your attendance. So Yes. please, teachers, register. And of course, our private school teachers are also welcome to watch and participate in this Yes. 5-day in-service training. And muli po, we would like to inform ang ating mga minamahal na public school teachers that this is voluntary po ang ating participation dito. And by the way, for our teaching personnel, muli po, you will be receiving 1 service credit. And for our non-teaching personnel, magbibigyan po kayo ng tinatawag natin compensatory time off and para rin sa inyo lahat. Yes. Okay, so everybody's welcome. Yes, and definitely, last year, bago po nagbukas ang ating mga klase, the Department of Education launched Handang Isip, Handa Bukas. Let's take a look at the showcase about different programs and activities of the EdTech unit and approaches of the Department of Education. Let's watch this. As we face the command of rapid development and technological innovation in the world, the Philippines' preparedness in advancement of its physical facilities, infrastructure, and soft skills are given focus, especially with the empowerment of teachers' capacity and capability, not only in pedagogical aspects of teaching, but the confidence in delivering instruction with the use of information and communications technology. The Office of the Undersecretary for Administration, under the leadership of USEC Alain Delby Pasqua, established the Educational Technology Unit under the Information and Communications Technology Service. Its prime function is to empower and capacitate public school teachers and learners as required by the global demand of the fast-paced development in technology. The task of the Educational Technology Unit is to promote and solidify the innovation and digitization projects that will support the requirements of the K-12 curriculum in delivering quality, accessible, relevant, and liberating education for all. It targets different components and facets of skills development which will enable the technological advancement of the infrastructure of DepEd. This is supplemented with empowerment training programs in emerging technologies for public school teachers. The programs of the EdTech unit target the emerging pedagogies focused on open educational resources, robotics and mechatronics, coding and programming, virtual reality and augmented reality in education, mobile application development, Internet of Things, and the productivity tools for learning, which includes Microsoft Office 365, Google Apps for Education, and the different Adobe software tools. In addition, the maneuver of in-house applications such as the DepEd Commons and the DepEd Learning Management System is under the flagship of the EdTech unit.
the supervision of DepEd TV in ensuring world-class produced video lessons is another task of the office. Lastly, the conduct of free online tutorial session, coined with the term Itulay, is a bridging program to support learners and parents in answering the self-learning modules pioneered with the initiative of the ICTS EdTech Unit. A teacher's influence is limitless, bound with the heart for service and dedication to fulfill the greatest mission to educate the young. The ICTS Educational Technology Unit will be there to promote, to empower, and to inspire Filipino teachers and learners as we grow as a tiger in the region, hitting our target as one of the best in educational technology. Come on and join us as we make our dreams into a reality. Sama-sama tayong lahat tungo sa iisang layunin. Simulan natin ang pagbabago dahil tayo ang mga gurong magtatayo ng makabagong DepEd. Sulong Edukalidad. Sulong Edukalidad, and definitely nais nating batiin ang ating 172,000 viewers, Teacher Pao. Hello mula sa inyong pwesto dyan ngayon. And yan po ay a combination ng ating total views mula sa Facebook page, YouTube, and social media platforms na nag-i-air ng ating INSET 2.0. Yes, and just to remind again everyone sa mga bagong pasok pa lang, please don't forget to register. Sa yung mga pinost natin nung hapon, I think Yes. we posted the registration links already. Our registration serves as our attendance as well. Yes, Teacher Pao. That's right. Huwag mong kalimutan, mga minamahal na guro. Yes, and the one-day service credit for teaching personnel and compensatory time off for non-teaching personnel. Yes, and ulitin po namin invited din po. Welcome na welcome ang ating mga private school teachers. Saan na po sila? Yes, public and private school teachers are all welcome to join. All right, so are you ready, teachers? Let's begin with the first out of 6 topics that we have in store for you today. But first, let me ask you a question, sir. Do you consider yourself as tech-savvy? Wow. Me? Nako, alam mo, Teacher Pao, bilang guro ng bago ng ating tinatawag na new normal, alam mo, for the past months, natutunan ko na ang Zoom, Microsoft Teams, nabago ko na yung background ko, nalagyan ko ng mga bagong effects, and also, na-utilize ko talaga to sa ating mga klase, and at the same time, nagamit din natin to sa mga meetings, at pag-develop din ng ating mga materials. Yan. Yes. Ikaw ba, Teacher Pao? Parang wala kasi tayong choice, no? So, wala tayong choice in this new normal, we have to adapt. We have Yes. to adapt sa mga technologies kasi yun na talaga yung gagamitin natin. Tama. At kayo, mga minamahal namin guro, para mas maging handa kayo sa ating pasukan, gagawin pa natin kayo mas tech-savvy. Right? Yes. And our next topic first topic for this morning is all about retooling of teachers' capacity in using ICT and emerging technologies. Are you wondering who will be our first speaker? Gusto ko nang malaman niya, pero balita ko, siya ang nagbigay ng marka para mapataas ang antas ng educational technology sa ating bansa. Yes, marka talaga. Marka talaga Yes. yan, definitely. He is a former grade school Filipino and Araling Panlipunan teacher in Lasal Green Hills. With his expertise in mobile learning technology, he builds the framework and structure of the PEARL program of the institution, serving as the Institutional Educational Technology Liaisons Officer. At present, he is the head of the ICTS Educational Technology Unit that provides expert-level advice and competence in ensuring that DepEd innovations will prosper and continue to leverage teachers' competence and literacy in emerging technologies and ICT. Please welcome a man of wisdom, a truly hardworking person, and a leader to us all in the EdTech unit, the head of the Information and Communications Technology Service Educational Technology Unit, Sir Mark Anthony CC.
Good morning, everyone. At sa lahat ng ating mga teachers na nanonood sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Allow me to share to you the wisdom on how we are going to retool ourselves, especially when we talk about ICT and emerging technologies. Yours truly, ako po ang inyong lingkod, Ginoong Mark Anthony C.C. para sa ating paksa na may kinalaman kung paano ba natin mas ma-enhance ang ating mga kasanayan lalo na pag tinukoy ang ICT. The COVID-19 pandemic changed our common practices. Kung dati, ang ating ginagawa ay naghahanda tayo ng ating mga classrooms. Ngunit sa panahong ito, dahil ang ating klase ay napunta na o nalipat virtually, karamihan sa atin ay nagkaroon ng task para mag-print ng mga modules, mag-conduct ng mga online classes. Lahat ng mga ito ay ating naging struggle. Ngunit kahit ito ay naging struggle para sa karamihan, marami pa rin ang itinloy ang pagtuturo. Sapagkat mahal natin ang pagtuturo. Mahal natin ang ating mga mag-aaral. We have a different set of preparation. Our budget is also considered. Access is really a problem at karamihan sa atin ay talagang na-challenge sa bagay na ito. Our health is also an issue. Nandyan yung tinatawag natin ng mental health condition at kung paano iaakma ang ating kalagayan sa nararanasan nating sitwasyon. Our teachers are also parents. They are members of the family na kapag sila ay nagko-conduct ng kanilang online classes o mga classes sa kanilang tahanan, kinakailangan ay marunong silang maghati ng kanilang panahon sa pamilya at panahon sa pagtuturo. Na kung saan dahil sa COVID-19 pandemic na ito, para itong naging unlimited. That's why many of our teachers, especially considering their health, is actually a concern. Kinakailangan ay alam natin paano ang tamang proseso para ma-budget at maitama ang paraan ng ating pagharap sa ating klase virtually at ganun din ang ating pagharap sa ating mga gampanin bilang miyembro ng ating mga pamilya. And also, the resources. Many of our teachers are asking, where can we find or where can we get these resources? Is it already available? At halos karamihan, iba-iba na ang internet sites na pinupuntahan kung sakaling ito man ay makita nila na naglalaman ng mga links, ito ay kanilang pinupuntahan sapagkat they wanted to deliver the quality instruction to our learners. But my dear colleagues, with all of this being said, we learn how to communicate, appreciate, and be more rational in our decisions. Tandaan natin yung word na rational. Importante mga kaguro na bawat desisyon na ating ginagawa, pinag-iisipan natin ito ng mabuti sapagkat it might have a long-term effect in ourselves. Kung ang ating tinitignan lagi, ang ICT ay nangangailangan ng strong internet connection, then our government look for means, search for ways on how to help our teachers. Kung ang ating tingin lagi, naku, ang daming mga ginagawa, I agree to that. But when we know how to budget our time and separating it properly in respect to our family and respect to our work, then we can do it, even if it is hard. Ang COVID-19 pandemic na ito ay nagbukas ng kamalayan sa ating lahat for us to learn how to communicate with each one of us. Nandyan ang social media na pwede nating masabihan ng ating mga nirarant, but we need to be rational. Isipin nating mabuti kung ano ang epekto nito sa mga nakababasa, maging mga mag-aaral o ating mga kapwa kaguro. There might be some instance na ang tingin natin ay masama, nararapat lamang po na ito ay ating i-voice out sapagkat yan ay ating mga karapatan. Ngunit tandaan natin na ang bawat karapatang ito ay may mga pribilehiyong kasunod. Importante na ang ating mga sinasabi ay nararapat na makatao, may paggalang, at may pagrespeto sa ating kapwa.
The COVID-19 pandemic will not stop us in delivering quality education. We need to move further, and all of us, we need to help each one to get it. ICT and emerging technologies are just tools, but what most important is our attitude on how we are facing these challenges. Teachers learn how to search for pathways to further improve their capacity to sustain the quality of education. And the ICTS Educational Technology Unit, together with our partners, are continuously evolving and continuously share this expertise so that our teachers are ready. Nandyan ang Google Workspace for Education, ang Office 365 care of Microsoft Philippines, ang pagkakandak ng OER sessions o ang Open Educational Resources, the empowerment programs regarding Adobe apps for education, Minecraft, a game-based learning approach in education, ang pagtuturo ng robotics kagaya ng Spike Prime na mula po sa Lego Education, at ang pinakamamahal ng karamihan, ang paggamit ng Canva kung saan natuto ang mga kaguruan natin kung paano gumawa ng templated format ng mga klase ng worksheets. All of these are the different pathways on how we are going to bridge instruction in spite that we have this pandemic situation. Tandaan, tanungin mo ang iyong sarili, ni isa ba dyan ay iyong inatenan? Ni isa ba dyan ay iyong sinubukang gawin? Kung opo ang iyong sagot, binabati kita. Dahil yan ang hakbang na dapat nating gawin para maitawid ang pagkatuto. We are all heroes. Teachers are heroes. But in order for us to do it, we need to share what we have learned. Hindi importante kung gaano ito kaliit o gaano ito karami o kalaki. Ang importante ay paano natin ito pinahalagahan at ibinahagi sa ating mga mag-aaral. However, we need also to consider to help our public school teachers and also our private school teachers to retool their ICT skills. Our leaders must formulate and provide policies and projects that will enable them to apply their acquired knowledge in actual practice. Bakit ko po hinighlight itong word na in actual practice? Mga kaguro, alam ninyo na napakarami na ninyong mga sesyon na pinagdaanan simula nung nagkaroon tayo ng sitwasyon na walang face-to-face. At marami sa inyo ang nagsasabing, yung budget ko po ay napupunta sa internet. Yung budget ko po na instead na magamit ko para sa pagkain o para sa aking pamilya, ay nailalaan ko para sa internet connection. Mga kaguro, naririnig kayo ng ating kagawaran. That's why there are a lot of innovations which were transpired para maitawid ang katutong ito. Nandyan ang DepEd Commons, ang DepEd Online, ang paggamit ng DepEd TV at DepEd Radio, at soon, ang paggamit ng ESLM. Nariyan din ang paggamit ng DepEd Learning Management System. And I'm sure many of you will say, lahat yan, Sir Mark, kung hindi na sa YouTube, mag-a-access po kami online. Tama po kayo. At dahil dyan, ang requirement, sabay-sabay tayong sabihin, internet connectivity. And for us to retool our teachers, we need to have good internet connection. And that's why with the OUA Memo 00-0821-0098 dated August 12, 2021, inilabas ang DepEd SIM Card and Connectivity Load Program in coordination with our telecommunication partner na Smart, na kung saan sa pamamagitan ng 5G technology, inilalaan nito ang mga sumusunod. The teachers are provided with 34 GB monthly load, which is designed with the following things. Number 1, 1 GB per day for specific e-learning apps and whitelisted DepEd apps. Ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng 1 GB per day na yan,
ay ma-access natin ang mga learning tools na ito na maaari nating magamit sa ating pagtuturo in our online classes. And in addition, a 4 GB for open data access. Kapag ito ay ating binilang, magkakaroon po tayo ng total na 34 GB dahil yung 1 GB ay imumultiply natin into 30 days. Dagdagan natin ng special or inclusion na 4 GB for open data access. And with that, our teachers can utilize it for free. These things are based from the solid analytics consumption data kung saan nakuha ang basis para sa 34 GB na monthly allowance na gagamitin para sa ating mga guro in order for them to access via online. Kindly take note that unused data do not expire for the next 1 year from date of activation or on its first use. The unused data are rolled over provided they will be utilized before the expiration after 1 year. Kaya kung kayo ay nanonood mga kaguro at sinasabi ninyo na, Sir, bakit wala pa po kami nitong SIM card na ito? Mamaya-maya ay makikita ninyo kung ano ba ang proseso para kayo ay makakuha ng DepEd SIM card na ito. But for those teachers na nakakuha, narito ang mga proseso na dapat ninyong pakatandaan. Number 1, you need to download the Giga Life app on your phone via the Google Play Store and App Store. Second, you need to log in using your new SIM card number and input password, then click sign up. And I have a plea to our teachers who are content creators in YouTube. Kindly revisit your content because I have seen so much wherein your SIM card number or your number itself is reflected onto the screen. You need to protect that number. Bakit po? Data privacy mga kaguro, kaya sa ating mga content creators, hindi po ipinagbabawal ang pag-create ng mga tutorial videos. Importante po na bigyan din natin ng protection ng ating mga sarili dahil kapag kayo ay nagko-conduct ng session o ng tutorial format, hindi po sinasadya na naka-reflect din po ang inyong SIM card number para po ito sa inyong protection. Kaya, huwag kalimutang balikan ang inyong mga content and I'm really thankful and I want to congratulate all of you who are helping us in informing the public kung papaano gamitin ang DepEd SIM card. Just remember that when you put your password, it should have 8 to 20 characters. And at least there's one capital letter, one lowercase letter, and at least one number. Huwag na huwag pong gagamit ng mga special characters na naka-indicate po, gaya ng colon, semicolon, and etc. Remember, no spaces also for your password. At pakatandaan, huwag na huwag po nating kalilimutan ang ating mga password. Kung ang ating DepEd email address, kung saan ating pong laging nakakalimutan ng DepEd password ninyo, huwag po natin gagawin yun dito sa ating DepEd SIM card. Kaya kinakailangan kung tayo ay mayroong notebook, ilagay po natin doon at pakatandaan kung ano ang password na inyo pong inilagay. Step number 3, after accessing it, you will be provided by a PIN number and you need to click to proceed. Tandaan, yan ay one-time PIN. Ibig sabihin mga kaguro, babalikan ko yung mga content creators. Kasi po, habang kayo ay nagpapakita ng tutorial video, napapakita nyo rin yung one-time PIN po ninyo. So please, data privacy po, pakaingatan ang inyong SIM card number. Please revisit. Number 4, you need to read and check the boxes of apps, term and policy conditions na nakalagay. Kapag ito po ay inyo nang natik o nalagyan ng check, then you need to click I accept. Number 5, once you are registered, you will be redirected to the user interface of the Giga Life apps. At makikita po ninyo yung blue button na nakalagay ay check usage. Once you click that, you will see the initial load balance of 34 GB. So sa ating mga kaguro, tandaan,
ito pong proyekto na ito ng ating kagawaran ay para po sa inyo. If we have private school teachers who are currently watching na for sure ang sasabihin, papaano naman po kami? Ito po ang aming kasagutan. Ang proyekto pong ito ay nakalaan pa lang po para po sa ating mga kaguro sa public school. So, if in case you do have questions regarding the DepEd SIM card, pakatandaan ang mga numerong ito. You can call the hotline number. It's yung pound o yung hashtag DepEd or hashtag 33733. Huwag magkakamali, or you could always email the help desk sa pamamagitan ng paglalagay ng depedcare@deped.gov.ph. Kindly take note that DepEd officials and personnel who have existing communication subscriptions or allowances shall no longer be eligible to be recipients of the DepEd SIM card and connectivity load program. At pakatandaan, kagaya ng mga laptop o tablet na nai-provide ng ating government o ng kagawaran, the DepEd SIM cards, actually that's not cards, it should be cards. The DepEd SIM cards and DepEd actually are government properties. I want to correct that. Yung DepEd SIM cards are DepEd and government properties. Any unauthorized use will be reported and the recipients shall be delisted. At pakatandaan, this SIM ay hindi po for sale, not for sale. Ito ha mga kaguro, kaya gamitin po. If in case in your area, sabihin ng ating mga kaguro, Sir Mark, wala pong malakas sa signal sa amin ang smart. Paano ko po ito magagamit? Ang aking pong masasabi ay, as of the moment, smart po ang ating partner for this project. Kaya po, hintay lang po tayo and rest assured that our government, our leaders are working very hard so that we can provide to our teachers the necessary connectivity. Gaya nga na nabanggit ni Yusek Alain Del V. Pascua, the Undersecretary for Administration, the department has procured the SIM cards and connectivity load from our external partner for all the teaching and non-teaching personnel to ensure ease in communication and a hampered delivery of services amid the crisis. At sa pamamagitan ng SIM cards na ito, we can retool ourselves. Magagamit natin to para mas mapaghusay natin at magamit natin into practice ang ating mga natutuhan. So to all of our viewers right there mga kaguro na hindi po nakakuha ng DepEd SIM cards, ito na ang pagkakataon ninyo nakalagay sa ating screen. Please go to https://depedconnect.com.ph. Uulitin ko po, para sa mga kaguro natin, public school teachers, teaching or non-teaching personnel, kung kayo po ay hindi pa nakakakuha ng DepEd SIM cards, please register. Dahil kapag kayo po ay nag-register, doon pa lang po mapoproseso para makuha ninyo ang DepEd SIM cards. Tandaan, pumunta lamang sa depedconnect.com.ph. Sa mga kaguro natin na nakatanggap na po ng DepEd SIM cards, mahalaga rin po na balikan natin ang registration na ito para po ma-update ang ating inilagay na data. Tandaan, importanteng pangalagaan natin ang ating SIM card number. I am not discouraging our YouTube creators, teachers from the field. Ang akin lang pong sinasabi rito ay ingatan ang pag-reflect ng inyong mga numbers on the screen sapagkat yan ay inyong numero, inyong SIM card number. At tandaan, bahagi ito ng ating data privacy. There is no perfect solution, but we need to try and be the best possible solution, mga kaguro. Ang ating kagawaran ay humanap ng kaparaanan para mabigyan ng internet connectivity ang ating mga kaguro. And I can say that's not the perfect solution because there's no perfect solution. But if we help one another, then we can be the best possible solution. So, my dear colleagues, how are we going to retool our skills?
Maliban po sa mga kino-conduct na mga sessions ng Educational Technology Unit ng ating kagawaran, whether it's in the division, region, o maging sa school base, okay na okay po yun. Pero ito ang isa sa aking challenge para sa inyo. Learn how to attend online sessions to acquire new learning and ignite professional growth. Pakatandaan ang sumusunod na mga URL na ito. Pwede po kayong pumunta sa simeoinotech.org/learning programs. There are free online courses na pwede kayong makatanggap ng digital certificate after accomplishing the necessary task of the course. Bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat meron tayong homegrown developed program, but it's also better to see at the lens on the other side. Maganda na makita natin ano ang nakikita ng ating mga educational partners, especially talking about retooling our skills in ICT and in emerging technologies. Maliban po dito sa course na pinapakita na libre mula sa Simeo Inotech, pwede rin pong puntahan ang openlearning.unesco.org/courses. Alam ba ninyo na dito ay makikita natin ang variety ng mga learning tools sa paggamit ng ICT. Nandyan ang mga expertise na mula sa iba't ibang bansa kung paano nila ito natutuhan. And I'm for sure many of our participants will ask, saan nakukuha ng EdTech unit ang kanilang mga i-share? Because there's always something new. And this is actually one of the trip. Go to openlearning.unesco.org/courses and you will learn new emerging technology tools na kung saan ay ginagamit ng mga bansang nakasubok na nito, and it was conducted with corresponding researches. At dahil dito, makikita natin na unti-unti ay mag-i-improve at makakapacitate pa natin lalo ang ating mga skills. Take note of the word. When we retool ourselves, hindi tayo lamang nakabase sa localized version na mayroon sa atin. Kinakailangan i-ignite natin ang spirit na yan for us to learn more. We quench for learning. And for us to grow more, then let's try this unique sites. A breath of fresh air is giving us knowledge from experts in other countries will also provide us a different side of the spectrum. Tandaan natin, walang isang perpektong solusyon, pero tayo ang makakagawa ng best possible solution. The next thing that we can do to retool our skills is simply to conduct a research on the efficacy of a good specific ICT tool or apps that will be a good contribution or solution to enrich and enhance the literacy, numeracy, and reading proficiency of our learners. Bakit ko po ito nabanggit? Tandaan po natin na ang ating kagawaran ay naglabas po ng DepEd Order number 16, Series of 2017 about Research Management Guidelines, kung saan importante na makibahagi tayo rito para ang ating mga research na gagawin ay makatulong sa pag-develop ng skills ng ating mga kapwa-kaguro at hindi lamang yon. Makakabuo tayo ng magandang framework na makakatulong sa ating mga mag-aaral at sa paraan ng ating pagtuturo. It's high time for us to jump into research. Di ba narinig nga natin, ano ba yan research ng research? When we talk about research, it means we wanted to contribute to society para mas mapaganda ang sistema ng ating edukasyon. May mga researches na makakatulong gaya ng ICT application and tools na kung saan masisigurado natin na makakapag-contribute tayo para sa ikabubuti ng educational system ng ating bansa. Please take time also to visit the DepEd Order number 16 series of 2017 para malaman ang nilalaman ng research management guidelines na ito. And the simplest way to do is to conduct a classroom-based research. Let's move on. Ang kasunod po sa kaparaan paano natin mareretool ang ating sarili is to contribute and create rich resources based on UNESCO-identified distance learning solutions.
Sir Mark, bakit UNESCO na naman po ang inyong binabanggit? Pakatandaan natin na ang UNESCO ay isang organisasyon na tumutulong para ma-enhance pa ang pagtuturo at kagalingan ng mga guro para sa benefit ng ating mga mag-aaral. When you visit this link, this en.unesco.org/COVID-19/education response/solutions, ay makikita natin ang iba't ibang kaparaanan ng mga bansa kung papaano nila hinanapan ng solusyon para maitawid ang pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral. And remember the last one, share, teach, and inspire more teachers and learners on the use of distance learning solutions. The COVID-19 pandemic opened our eyes to look for a new horizon on how we are going to face teaching. Kung dati, face-to-face classroom instruction ang ating nagagawa, ngunit sa pandemya ang ating naranasan, tinuruan tayo nito para mabago ang ating perspektibo sa paraan na rin ng ating pagtuturo. Just like our Secretary of Education have said, we have to come up with creative ways in modernizing our education system. And we quote, modernizing. Kung tayo po ay nasa traditional pa rin na kaparaanan, paano tayo makakasabay sa takbo ng panahon? We always hear and say, we want quality education. Then in order for us to have quality education, we will move towards having quality educators. Nasa sa atin na yan. We are quality teachers. Nasa sa atin iyon. Pero papaano natin ito mapapolish like a diamond? We need to undergo a process. Hindi mabilisan, ngunit ito ay siguradong matututo tayo para sa ikabubuti ng lahat. For us to come up with creative ways in modernizing education, we need to overcome and do the following. Tanungin ang inyong sarili kung ito ay inyo nang nagawa. Number 1, identify the appropriate teaching strategies to help learners in any type of learning environment. Tayo ba ay nakasubok ng gumamit ng DepEd Commons? Sinubukan ba natin ang pagbe-blend ng paggamit ng modular material sa paggamit ng DepEd TV? Sinubukan na rin ba natin ang DepEd Radio sa paggamit, nakabahagi nito ang mga modular print materials? These tools are not stand-alone. These tools need to work hand in hand in order for us to achieve quality learning. Tandaan, walang perpektong solusyon, pero tayo ang gagawa ng paraan para ito ay magawan ng perpektong kaparaanan para maisagawa. Number 2, implement the use of technology in instruction. Yan ba ay ating nagawa? Kung opo, mahusay. I remember my teacher way back in high school, Ma'am Angelita Wenda. Nung kami po ay nagkaroon ng virtual reunion ng aking batchmates in high school, kanyang na-mention o nabanggit na ang mga guro daw, kabilang na po si Ma'am Wenda, ay napilitan na mabago ang kanilang perspektibo sa paggamit ng ICT, and with this constant practice ay kanila itong na-improve. At ako ay natutuwa sapagkat naging kabahagi kami sa prosesong ito. Kung kayo po ay natuto sa paggamit ng teknolohiya, gamitin ito para sa ating mga mag-aaral. Because our learners also will benefit from it. Tandaan natin na lahat, karamihan sa ating ginagamit ay nasa teknolohiya na po. We need to open our minds to move towards this modality sapagkat yan ang hinahanap ng future education. Number 3, we need to foster student relationships and learn from the experiences by listening to them. Tandaan natin na may mga nahahanap ang ating mga mag-aaral na mga possible solution na pwedeng makatulong. Let's learn from them, listen to them, and try it out. Wala namang masama. Sabi nga natin, try and try until we succeed. Number 4, embrace change and contribute to be the change. Ano ang ibig sabihin nito?
Pakatandaan natin na ang ating ways of living right now is totally different at mahirap itong ibalik doon sa tinatawag nating normal because the new normal is now abnormal. Mga kaguro, gaya ng ating ginagawang session ngayon, yes, it's online. Dati, sanay tayo na uma-attend tayo sa big conferences, nakikinig tayo sa speaker, pero ngayon, nasa screen na lamang. This change is also associated when we conduct our lessons. Importante na tayo ay maging kabahagi at alam natin ang tawag sa iba't ibang klase ng mga learnings na ito. Number 5, be forward-thinking and anticipate the future. Kailangan ay alam natin kung ano ang pwede nating maiko-contribute at maisasagawa. Pag tayo ay nakahanap ng bagong tools or application or even software, try to learn from it, share it, and everybody will be happy because all of us learn together. Mga kaguro, ito ang pakatandaan natin kapag nag-retool tayo ng ating mga sarili. We need to relearn, unlearn, and learn something new. These are the formats of online activity and sessions for our learners and also with our teachers as well. 1, synchronous learning. Sir Mark, ano ba ang synchronous learning? Ito ang sesyon na kinakailangan mong umaten ng kasabay para makonsider ang iyong participation o attendance. Halimbawa, kung ikaw ay nag-conduct ng isang virtual class at synchronous ang format nito, ikaw ay kinakailangan mag-check ng attendance ora in punto. Ibig sabihin, kung wala siya doon, absent ang mag-aaral na ito. Yan ang synchronous learning. Ginagawa rin ito sa isang conference, malakihan man o maliit. Those who are attending synchronously should be in one streaming. Gaya ng Microsoft Teams, Google Meet, o ng Zoom. Ngunit ang ginagamit ng EdTech unit ay wala sa mga ito. Pakaabangan kung ano ang tawag sa learning na ito. Number 2, ang asynchronous learning. Sa ating pangalawang bilang, makikita natin na ito ay isang pagbabago sa face-to-face o yung tinatawag natin na kasabay. Ang asynchronous naman ay pag-attend sa session, nakaugnay nito ang tinatawag natin na freedom. May kalayaan ka 24/7 para matapos ang isang activity bound with a deadline. Kinakailangan kung merong asynchronous learning, session, webinar, training, alam natin kung kailan ang deadline nito sapagkat nakakatulong ito para ma-budget natin ang ating oras. Asynchronous learning can also be given to our learners. Ika nga, nagbibigay ka ng deadline, pero pwede nila itong i-access 24/7 based on their availability of time. At mga kaguro, matutuhan natin ang pangatlong activity, synchronous learning. Pag sinabi natin synchronous learning, yan ang kinokonduct na session ng ICTS Educational Technology Unit for the longest time. We are not utilizing Google Meet, we are not utilizing Microsoft Teams, and we are not using Zoom, but we are using Facebook and YouTube to stream our live sessions. Yon, pumapasok ang synchronous activity. Para ang teachers na gustong manood, synchronous nilang gagawin. Pero hawak nila ang kanilang mga oras kung kailan nila gustong mag-register o sagutan o ipasa ang kanilang mga activity. Papasok ang asynchronous learning. Therefore, when we talk about synchronous learning, it's the combination of synchronous and asynchronous learning. Marami tayong nakikitang negative thoughts or comments about the session. Naririnig natin, ay, holiday. Kaya nga po, ito ginawang synchronous learning so that our teachers will have their own freedom of time. Tandaan natin, synchronous learning ang kinokonduct ng ICTS Educational Technology Unit. And for us also to be aware of this different online activity,
Tandaan, hindi lamang to dadalawa. Meron tayong tatlo. Banggitin nga natin na sabay-sabay. Synchronous learning, asynchronous learning, and bichronous learning. This format can be applied in professional development courses and webinars. For example, kung ano ang kinokonduct ng CMEU Innotech, UNESCO, that's bichronous learning. Pero meron ding mga session na kinokonduct na kinakailangan mong atinan synchronously. Again, ang kinokonduct po ng ICTS EdTech Unit ay bichronous learning. We respect your time, priority, and you have the freedom, your option to learn, relearn, and unlearn. Sa mga kaguro natin, tumotal po tayo ng 172,000 teachers currently tuned in. Maraming salamat po sapagkat umattend kayo ng ating bichronous session. However, with other teachers na ninais po in your own respective free time, then you have the freedom to do it. Sabi ko nga po, bichronous learning ang ating isinasagawa. Ito ang tatlong konsepto na kinakailangan natin para miretool ang ating mga sarili. Alam natin kung kailan gagamitin ang synchronous, asynchronous, at bichronous. Dahil dyan mga kaguro, mabuhay kayong lahat, mabuhay ang mga gurong Pilipino, kayo ang mukha ng bayani sa kasalukuyang panahon. Sa ating mga kaguro na nanonood ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig dahil ang susi sa quality education ay hindi lamang po sa ating mga leader sa pamahalaan. Kayo ang susi para tayo ay magtagumpay sa larangang ito. We will help each one. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Mark. That was definitely an interesting topic. No? It's Yes, indeed very yes. helpful to our teachers. Saka bukod dun sa ating pagiging interesting ng topic, may mga baon sa atin si Sir Mark na nagmarka sa akin Nag-mark na ka. dapat natin maalala bilang teachers ng new normal. Ito, meron ako. Ilan dito we have. Naalala ko yun, there is no perfect solution, pero when we help one another, tayo bilang mga guro nagtutulungan, we could be the perfect solution. You like it? Yes, I like that. And also, ito naman yung na-take note ko na sinabi niya na nagmark ka sa akin. The COVID-19 pandemic will not stop us from delivering quality education. Yes, and tayo mga teachers, di ba, nabanggit din. Relearn, unlearn, relearn, learn. Learn. Kasi dapat let's quench for learning. Yes. Yun, yung mga ganong lalim na nakuha ko ngayon. Pero, may take note din ni Sir Mark, huwag natin kalimutan, na kung may mga katanungan po tayo regarding our C-card, let's go to letedconnect.com.ph. Yes, nasabi yun ni Sir Mark, no? Yung mga wala pang DepEd SIM card, yung mga teachers natin dyan na hindi pa nakakakuha ng kanilang DepEd SIM card, pumunta lang po tayo sa letedconnect.com.ph na doon po ang proseso kung paano tayo makakakuha. Tama. And just wait. Darating yan para sa inyo. Dahil nga, nakikinig po ang DepEd sa bawat isa. Yes. So, Teacher Pa, bago natin pakilala ang ating mga susunod na speaker at mga magagandang topic naman for today, konting shoutout muna tayo dyan. Yes. Sino ba ang gusto mong batiin? Naku, alam mo, Teacher Pa, masaya ako. Gusto ko muna pasalamatan ang ating ang mula sa Division of Navotas, ang aking Schools Division Superintendent, Sir Ali Banes. Good morning po. Ma'am Gemma Villaluna, Ma'am Loida Balasa, ang aking pumuting principal, Dr. Maria Cristina Robles, Sir Edifer Cosmiano, aking head, Sir Rafael Felices, at ang mga teachers. I love you na po, SDO Navotas. Hi! Yes, okay. Ito sa mga teachers natin sa SDO Navotas. At syempre, hindi rin naman papahuli ang SDO Malabon. So, Yes. walang batiin ang aming SDS, Dr. Mauro C. Degulan, at ang aming ASTS, Dr. Ernest Joseph C. Cabrera. And of course, ang head ng Potrero National High School kung saan ako nagmula, our school head, Dr. Olivia Q. Martin, at sa mga teachers ng Potrero National High School at ng buong SDO Malabon, hello po sa inyo dyan. Yan, Malabon na botas, magkapit bahay tayo, sama-sama tayo, tabi tayo ng tubig.
Ganyan tayo. At bukod dyan, binabati din po natin ang Rahal Centro Elementary School, SDO Nueva Ecija. At ang bagong silang high school from SDO Caloocan, Dr. Marisa A. Feliciano ang kanilang principal. Hello po. And Ma'am Nerissa Losaria ang kanilang SDS. And let's not forget, binabati din po natin ang ating mga guro at mga minamahal mula sa Makati Science High School. Hello po kayo. Good morning. Sir. And don't forget paalala lang ulit natin sa ating teachers, yung mga bagong pasok. Don't forget to register sa LMS. So natin makukuha ang ating certificate at yan na rin naman serve as our attendance, yung registration po natin. Nandiyan po sa LMS course, yung ating pong provide dyan ang ating Certificate of Attendance and Participation. Yeah, love you. Meron pa, let's greet our friends from mula sa Silanganan Elementary School, Dr. Marilyn Lau Reynolds. From Lanida. Yeah, and also, binabati din natin. From General Emilio Aguinaldo National High School, Division of Imus City, Cavite. Hello po sa teachers natin dyan. Emilio Aguinaldo. Bayani yung mga teacher natin dyan. Bayani din po kayo dyan. Thank you. Manuel I. Santos, National High School. Binabati po namin kayo. Love. Yes. Okay. So now, teacher, Sir Aguinaldo, ano na ba ang next topic kaya natin? Ito, Teacher Pao. Ang susunod nating topic. Our next topic is all about, isa to sa mga nagiging problema nating teachers. Pag tayo, naghahanap tayo ng mga materials like videos, photos para sa ating mga presentations, sa ating mga learning materials, isa sa mga nagiging best friend nating lahat ay si Google, right? Yes. Pero, we have to take note na hindi lang Google. We have this so-called Open Educational Resources or OERs. Ano yung OERs? Open Educational Resources. Tama ka dyan. At para maipaliwanag pa sa atin kung ano ang mga advantages of using these Open Educational Resources, narito, we have two speakers for this topic. Yes, we have two speakers. The first speaker that we have, he is a mathematics teacher and the lead trainer of Open Educational Resources in the Department of Education. And he has been working in the Department of Education for 16 years, doing national, regional, division, and school training around the Philippines. Some of his accomplishments and achievements include Microsoft Certified Educator, Google Certified Educator for levels 1 and 2, Google Certified Trainer, Microsoft Education Ambassador, Microsoft Certified Azure AI Fundamentals, Outstanding National Service Training Program Implementer at Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, Outstanding Alumni of Muntinlupa National High School, Wood Badge Holder of Boy Scout of the Philippines, and he serves as a National Regional Council and Schools Trainer. All these credentials definitely made him an outstanding citizen of Muntinlupa since 2014, and he's none other than Sherwin Gonzalez Lumeta. And meron pa tayong isang kasama pa mga minamahal nating mga guro. We have our co-speaker for this morning. She is currently working under the office of the ICTS EdTech unit as an EdTech specialist and one of the designated project leads of Open Educational Resources in DepEd. She is a graduate of Bachelor of Science in Computer Science and currently taking up Masters of Arts in Education, major in Administration and Supervision. In her 5 years of experience in DepEd, she earned various international certifications such as Microsoft Certified Educator, Google Certified Educator Level 1 and 2, and Adobe Creative Educator. And she is also a recognized Apple teacher. She is an Itulay tutor and mentor in senior high school empowerment technology subject. She was nominated as one of the senior high school outstanding Itulay tutors for school year 2020 to 2021. Ito pa, her expertise has brought her to several speaking engagements, particularly in integrating apps in education. As an active advocate of OER since 2019, she has spearheaded several OER national training workshops in Palawan. In everything she does, she offers it for the greater glory of God. Let us welcome
Ang ating speaker for this topic, Miss Sarah J, aka Tutor Jane Contreras Sarino, with Sir Sherwin O. Lomeda. Hello, everyone. Good morning. Sir She, you're on mute. Na-excite ako. Sorry naman. Super Okay, so excited good ba, morning, Sir She? partner. So okay, na-excite Yes, ako sir. ngayong araw na to. Ikaw ba? Of course, I'm so excited na rin, Sir She, na i-share ito sa ating mga teachers. And ayan, I think, pwede na nating simulan, Sir She. Okay, so take it away, partner. Ikaw na muna mauna. God bless. Okay, see you later. All right, let's just share my screen. Oops. Yan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. I am Sarah Jane Contreras Serino, your first speaker for this session, Advantages of Using Open Educational Resources, or the OER. These are objectives for the session. Number 1, familiarize with the graphical user interface of Kotobi Author and integration with LMS. Number 2, determine the advantages and benefits of OER. And number 3, propose innovative solutions to empower and maximize the use of technology in teaching learning process. Let's begin. So what is OER? When we say OER, it refers to free and or available educational materials that comes with a permission for anyone to use, modify, or share. The William and Flora Hewlett Foundation provides the following definition of OER, as you can see on your screen. Open educational resources are teaching, learning, and research material in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation, and redistribution by others with no or limited restrictions. OER is a declaration influenced by, number 1, Article 26 of the United Nations Universal Declaration on Human Rights, which says that everyone has the right to education. And also, Article 13.1 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, recognize the right of everyone to education. All right. So there are 5 R activities of OER. For an education resource or material to be open, it must satisfy the 5 R activities of OER. Number 1, to retain. When we say retain, make use and own control copy of the content, and control own copy of the content. Number 2, our next is the reuse. When we say reuse, use the content as is. Next, we have the revise, adopt, justify, modify, improve, or alter the content. We also have the remix, the 4th R, combine the original or revised content with other OER to create something new. And the last R in the 5 R activities of OER is the redistribute. You can share your copies of the original content, revisions, or remixes with others. So, OER and DepEd. Yang muna kayo ng konting trivia. Did you know? Ayan. Did you know? Kilala nyo ba yung mga nandun sa screen? So, OER started in April 24, 2019 when Mr. Mark Anthony CC, our head of the EdTech unit, the previous speaker po, ating first speaker kanina, he trained 10 teachers and 2 colleagues from ICTS office to spread the OER advocacy nationwide with the help of UNDP. So OER is the first offshoot project of the Digital Rights Program in providing quality, accessible, relevant, and liberating education. This is under the leadership of Yusik Alain Pasqua and ICTS Director
Abram YC Abanil. Ayan po si Sir Mark sa gitna. Next. With a continued commitment and efforts to provide professional development programs to teachers, this original group grew into a larger number called OER National Core Leaders, OER Advocates, and OER Volunteers. Hundreds of thousands of teachers were trained nationwide since 2019 under OER program. So I am so blessed to be part of this advocacy. Dito po ako nakasali sa Cluster 1. Okay, why OER for DepEd? Number 1, teacher can retain, reuse, revise, remix, and redistribute learning materials. So with OER OER in-depth and comments are authored by public school teachers who are subject expert, properly recognized and acknowledged. With OER, teacher can retain, reuse, revise, remix, and redistribute learning materials. Teachers are also able to customize content to fit the learning needs and goals of learners. So the localization of contents in the Philippine context, values, culture, and tradition is possible with OER. All right, so next. Another one, it makes education more accessible to those in seemingly difficult to reach locations and challenging situations. Third, OER is a different pathway of using technology in making the disconnected schools connected. And of course, number 4, no internet, no problem. The e-modules can be used both online and offline. Therefore, no internet, no problem. So I'll show you a walkthrough on the ebook development later. So this is the Open Educational Resources Program of DepEd. We have the basic program, advanced program, proficiency, and the last is the transformative program. The focus of my presentation is the ebook development, wherein this is under the proficiency program. Yes, sir. Hi, Tutor Jane. Tutor Jane pala. Yes. Hi, Ma'am Jane. At I'll be interrupting you for a quick lang na reminder sa ating mga Vincent participants po this morning. So meron po tayong na-receive na report na meron daw pong kumakalat na forms na kung saan nakalagay po doon na it's an attendance form or parang registration form or kung ano man po yung form ay again po reminder po sa atin, be alert po at maging matalino na wala po tayong pinapaikot or wala po tayong ni-release na attendance form or anumang registration form na kung saan meron pa daw po na nagre-require ng digital certificate or digital signature rather or signature. So again po, wag po tayong magbibigay kahit ano po yan no sa ating mga na-encounter sa araw-araw sa buhay-buhay natin, whether it's sa DepEd or kung ano man po, alamin po natin kung legit po ba ang source. Lalong-lalo na kung kailangan natin mag-upload ng ID or mag-upload ng ating digital signature. Again po, tayong mga kaguro ay magtulong-tulungan at muli po ay pinapaalalahanan ng lahat, katulad po na nakikita sa ating screen, na wala po tayong umiikot na attendance registration or anuman pong form na para kayo ay maging bahagi o maging parte ng ating Virtual INSET 2.0. So just a reminder lang po, Ma'am Jane, and muli po, happy learning po sa ating lahat. Yes, thank you, Sir Maj. All right, let's continue. Okay, so again, the focus of my presentation is on the ebook development. This is under the proficiency program. Oops. Ayan. Okay. So, alam ko familiar naman na sa atin si Kotobi. So, for the benefit ng mga first time lang po nakapanood or naka-join sa ganitong klase ng webinar ng EdTech Unit, Kotobi is one of the app introduced during the proficiency program. It is a digital publishing platform to create and publish interactive ebooks for Android, iPad, iPhone, HTML5, desktop, SCORM, LTI, and more. Right. So let's see.
So, meron ako ditong pre-recorded na ng mga presentations. So, eto ang LMS kapag ka-PDF pa lang. Alam naman po natin, familiar na po sa ating lahat. Okay. So, the goal of the ebook development ay para hindi lang siya gawing digital, kundi gawin siyang interactive ebook. Okay? From PDF to, PDF to interactive ebook. So ano bang itsura ng isang learning activity sheet kapag siya ay na-convert na into ebook, right? So ito na po ang ating ebook. I hope clear po sa ating screen. Yan. So, mapapansin niyo po from PDF na ang gagawin ng bata is identify niya lang yung sagot. Ngayon, pwede na niyang ipag-connect yung mga activity. For this one is match to patch. This one is a multiple choice type. Interactive din po siya. Ayan, pag nagkamali yung bata, yan, pwede niya namang ulitin yung sagot. So, that is the second activity. And meron ding drag and drop. Gumamit ako dito ng book widgets. Ayan, kung nakikita niyo po sa inyong mga screen. Ayan, pwede niyo rin ulitin. And next one is paano nga ba i-integrate si Kotobi to LMS? May bayad po si Kotobi, pero pwede naman po tayong gumamit ng free version. Pero kapag mag-export po tayo sa SCORM, that's the time na kailangan natin ng paid version. Pero kung ang atin naman purpose is makapag-develop lang naman ng ebook, wala naman pong problema kung siya ay standalone lang, ipapasa natin sa mga student. Pero ito po yung process, ipapakita ko lang po sa inyo. This is for the sake of demonstration, how to integrate ebook na dinevelop po or ginawa using Kotobi, i-integrate po siya sa ating LMS. Wait lang po, medyo, ayan, bagal ata ang aking internet. Tawagan ko muna yung aking partner, Sir Sherwin. Andyan ka ba? Ayan. Sir Sherwin, Yes, kwentuhan partner. muna tayo habang inaantay natin. No? Akala ko LMS lang yung mabagal ngayon, pati pala itong video ko, mabagal din. Siguro, Ayan na, Sir Sherwin. i-shout out natin yung 217,325 na mga nakatutok sa atin, teachers yan, from public school siguro, from private school. So, thank you po sa inyo, no? So, we are so excited sa mga nangyayari ngayon sa ating Vincent. O yan, mukhang nakapasok ka na, kapatid. Ayan. Yes, thank you po sa aking partner. Ayan. Salamat, Sir She. So, this is for the sake of demonstration only lang po. Nilagay ko lang siya doon sa aking sample course na ginawa. So, all you need to do is, yan, add an activity and then hanapin nyo lang si SCORM package. And then, lagyan nyo ng pangalan. Yan, katulad po na nakita nyo yung demonstration sa inyong screen. Nilagay ko dyan ay AP sample. Ito po ay isa sa mga ebook na dinevelop ko. Grade 2. I think it's for grade 2. And then, yung usual lang din po na pag-upload ng file. Then, hanapin nyo lang yung file ninyo. Hanapin nyo dyan yung naka-zip na file. Ayan, na-attach na siya. Grade 2 AP. And then, antay lang tayo. Ayan, medyo naglo-loading siya. Fast forward ko na dito. So, kapag okay na siya, ayan. Next na po na mangyayari dyan ay ganito. Lang po. So, pwede na natin ngayon i-adjust yung settings. Yan. So, ito naman po yung mga mga suggested settings lang sa ating SCORM package. Kung papansin niyo po dito, naka-current window lang yung display appearance niya.
And then, inoff ko yung show navigation para yung navigation na lang mismo ng ebook yung gagamitin. And then, inoff ko din yung display attempt status. Hindi ko inactivate yung availability. Open lang siya anytime. Pwede nyo rin naman po yung grade ay i-disable ninyo yung grade. So, nakafocus lang siya doon sa learning objective. Marami pa po siyang mga settings dyan. Pwede nyo rin siyang gawin ng may prerequisite siya before ito kunin ng bata. So yan, alam ko po sa mga nakapag-undergo na ng training ng LMS and sa advanced OER program natin, familiar na po ito sa inyo. So after nyo po itong ilagay, ayusin yung settings, all you need to do, pwede nyo siyang save and return to course, or kung gusto nyo agad makita yung result, pwede nyo pindutin itong save and display. Okay, save and display. And then, eto na siya. Ito na ang ating ebook. Ito na po siya. Ang gagawin lang natin ay enter lang tayo dyan. Ayan. So, kung ano yung nakikita natin doon sa ating ebook using Kotobi Reader, responsive yung ating mga pages, yung ating mga activity, ganun pa rin po siya pagdating sa ating LMS. Tingnan po natin sa ating video. Ang maganda dito, gaya nga po ng nabanggit ko kanina, pwede nating i-contextualize, depende po doon sa mother tongue ng ating mga students. Yan po. Papansin nyo, nakatagalog na siya. Nakasanay siya sa wikang Filipino. Yan, gawain 4. Then ito, ganun din. Even kahit maglagay ka ng book widgets pagdating sa LMS, as in what you see is what you get pa din siya pagdating sa ating LMS. Yan po. So, naglagay ako ng iba't ibang activity para gawing 100% interactive yung ating ebook. Yan, hindi ko na po papatagalin pa yung ating demonstration dyan. Yan po. Sa mga gusto pong matuto, paano po gumawa or mag-develop ng ebook using Kotobi, pwede nyo pong i-scan yung QR code na nakita nyo sa inyong mga screen ngayon. So ito po ay during the webinar, OER Webinar 2.0 Proficiency OER. Itong March lang po ito, March 2021. So yan po. At dito ko na po tatapusin na aking presentation. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Sabi nga ni George Corus, ay technology, educators cannot be replaced by educators rather cannot be replaced by technology, but technology in the hands of educators can be transformational. Yan. So thank you very much. Yan po ang ating first part ng presentation sa OER. Babalik ko na po or tatawagin ko na po ang aking partner, Sir Sherwin. Ayan, partner, thank you sa pag-share mo, no, sa ating LMS, ano. So, actually, isa to sa magandang software talaga na ginagamit natin sa OER. At the same time, kahit na free version, no, kapatid, na yung dinemo mo, almost the same din siya sa paid version, ano, yung kaya niyang gawin, ano. Tama ba, kapatid? Maliban lang sa SCORM, sir. So, ayan. Maliban lang sa SCORM. So, parang okay, thank you very much. Ayan. Opo. Okay. So, ayan. So, kapatid, thank you very much po sa first part ng ating OER. No? Thank you. Ayan. So, siguro Okay, I'm sir, going to sir. proceed on my part dito sa ating continuation ng ating training. So, thank you again. Okay. Thank you. Bye. So, while yung mga kasama natin, mga teachers, ano, so sana po malinaw po sa atin na yung ating pong ayan, so yung ating pong pine-present ngayon, okay, dito sa ating training. Okay. So, wait lang natin, ha. Okay. Yeah. All right. So, yan. So, again, so welcome to our virtual INSET 2.0. So, again, these are the advantages of using open educational resources
Okay, so ang pinaka-topic na gagawin natin dito ngayon is from online to offline. So, okay? So, from online to offline naman yung naka-assign task sa akin. So, actually, ito yung isa sa mga presentation ni OER na tinuro sa amin ni Sir Mark na I think malaki ang magagawa nito sa ating sa ating uh, education system, lalong-lalo na talagang hirap sa internet connection. So, optional materials nyo, mga modules nyo, ang gagawin natin dyan sa mga materials nyo is put up natin sa offline teachers natin at the same time sa mga students natin. Okay? So, siguro mag-proceed na ako dun sa presentation natin, ano? So, I hope nakikita ng lahat yung presentation ko na para at least sa mga teachers na nakatutok sa atin na mag-hands-on, okay? So, pwede nyo pong gawin to at sundin po yung ating instruction. Okay? So, proceed tayo sa ating terminal objective. Okay? So, ayan. Ayan. So, at the end of the session, the participants are expected to create an offline e-hub of all the instructional materials that can be networked even without using data or internet connection. Okay? So, ito yung ating terminal objective. Okay? So, na-offline yata ako. Okay, so ayan. And then, ang ating enabling objectives, okay, at the end of the session, okay, the participants are expected to, first is, to navigate the features of online and offline instructional learning resources. Okay? Number 2, upload lessons or video online, then convert it offline. So, tuturuan ko ngayon kayo today na kung paano natin na ang gagawin nyo, yung mga lessons yun na meron kayo. Sometimes, ang ginagawa natin dyan, ilalagay natin sa LMS. No? So, ito yung pabor sa mga teacher. Kung may naka-ready na po kayong instructional materials, instructional video, pwede nyo pong i-convert yan online sa LMS natin. At the same time, gawin natin, i-offline din natin. Ayan. The next one is put up their own offline e-hub server in schools and community. Tulad po nung ginawa namin dito sa Barangay Tunasan, a project ng SK po dito sa amin. So ang ginawa po nila, in-adapt nila yung OER. So ang ginawa po nila is ni-network nila offline. Okay, so naglagay lang sila ng 5 hotspot doon sa area nila para kahit nasa bahay yung mga estudyante, pwede silang mag-aral offline. Okay? So from school, okay? So may community rin na involved dito. Okay? Next one, so ano ba yung mga needed materials natin? So syempre, kailangan po natin ng software, website, at saka server. Na kung saan ituturo ko po sa inyo ngayong araw na to. So kailangan natin yung PDF natin na naka-format yung lessons or module. So I mean to say, kung meron po kayo sa division nyo o sa school nyo po mismo nagawa na lessons, convert nyo na po siya sa PDF format. So kailangan din po natin ng instructional video or tutorials. So, parang nagde-demo ka po. So ang maganda po dyan, kung ikaw, kumbaga may mga uploads ka na po sa YouTube mo, pwede natin gawin yon, i-convert natin offline. So kasi yung YouTube kasi online, no? So pwede natin siyang i-transform into offline. So pwede rin po tayo mag-create ng cover page. So halimbawa, may SDO cover, mamaya papakita ko po sa inyo yan, quarter cover, kaya cover page po ng ating subject. Ayan. So pwede po rin natin yung i-share sa ating presentation. Next one is create of account, online website. So mamaya po ibibigay ko po yung link sa ating website online. Doon po kayo mag-create ng account. Okay? From online to offline.
Then, computer software. So, ito po, mamaya bibigay ko rin po yung link sa inyo na pwede nyo pong install sa laptop nyo. Yung laptop mo po, pwede pong maging server or desktop computer na pwede po nating ilagay sa school or sa barangay para po siya yung maging parang brain po ng ating content. Okay? Next one, ayan po, computer server, laptop or desktop. Ito po yung kailangan natin with large capacity of hard drive. So kailangan po natin talaga ng malaking capacity kasi maglalagay tayo ng malaking resources. So parang mangyari po sa kanya is offline po talaga yung gagawin natin. So i-insert natin doon sa computer natin. So kailangan yung hard drive mo is 1 terabyte or more po dapat. Okay? So ito po yung PDF format or modules na sample natin. So ito po yung ginamit namin ng mga nakaraan, yung grade 2 mathematics po na pivot module mula sa Calabarzon 4A na ginagamit din po namin sa aming E2Live session. So thank you po sa SDO Calabarzon 4A for lending us these resources or materials po. Meron din po kaming ginamit, ayan, gumawa rin po kami ng resources po or PDF module mula po sa SDO Muntinlupa kung saan po ako naglilingkod po. Ayan. Nung mga panahon na nasa ano pa po ko, Division of Muntinlupa. Ayan, so meron din po tayong unified self-learning module na galing po sa iba't ibang division at we are so thankful po na i-share din po nila ito sa atin. So I mean to say, any format po ng ating modules, kahit school po nagawa nyo po, as long as na quality assure po siya, pwede po natin siyang ilagay. So actually, nag-propose po ako sa school namin na magkakaroon po kami ng localized presentation nito na yung gawa po ni teachers po sa Muntinlupa National High School to na San Annex. Okay? So doon po maglalagay po kami doon ng module na gawa po ni teachers. And sa Division of Muntinlupa po, we are starting the kindergarten po. Okay? Mula po sa aming pong supervisor po si Ma'am Andanza. So ang ginawa po namin, nag-start na po kami yung module po nila tsaka yung mga video po na gawa ng mga kinder teachers po. Ayan. So gagawin po namin yung offline sa Division of Muntinlupa. Ayan. So instructional video, ayan, mga sample lang po. Okay? So ngayon po ang ginagawa po namin yung offline po na DepEd TV. Ayan, kinokompleto na po namin yung mga gawa po ng mga teachers, mga teacher broadcaster na magagaling po. I-offline po namin ito. Okay? Then gagawin po natin to na ma-share po sa mga different divisions, schools, para po ang mga materials po na gawa ni DepEd TV ay ma-share po namin sa inyo offline. So ayan po yung mga sample po ng mga video na pwede nyo pong gawin. Okay? Na pwede po natin i-convert from online to offline. Okay? Then next one, this is a cover page na sample po. So gamit po namin dito at ginamit ko po na website is the canva.com. Actually, ang ganda pong gumawa dito no sa canva.com. Okay? So which is ito po yung cover page, yung mga third quarter, first quarter po, second quarter, ayan, mga unang markahan, cover page po, ayan, dito po kami gumawa. Okay? At actually, maganda po sa kanya, pwede nyo siyang i-download, ano? So free po yung paggamit natin dito sa Canva. Maganda naman po, ayan. May mga resources tayo dito na talagang pwede nating piliin, okay? At ma-download po natin, ano? Automatic po, ito mamaya gagamitin po natin sa pag-create ng mga resources po natin. Ayan. So, canva.com. At the same time po, is nakasave po ito sa inyo pong account. Ayan. So, which is you can go back again kasi bakit po hindi po siya nawawala as long as nakapag-create ka po ng account sa Canva. Ayan. So, ayan po. So, ayan po yung sample. Ayan, nakapag-create na po ako, nakapag-download na po ako, no? So, ayan po, once na na-download ko na po siya, offline na siya, and then later on po, ko-convert natin yan mamaya. Na i-showcase ko po sa inyo paano po ba siya ginagawa. Ayan. So, ayan po yung sample. Okay. So, ngayon po, we are going to start creating our online account on this website po. Okay. So, https://studio.learningequality.org or scan nyo lang po yan. Okay? Or kaya tingnan nyo po sa ating chat box. Isesend ko na lang po sa ating chat box. Okay? Para po makita nyo po. Okay? Yung ating pong site. At i-click nyo lang po siya. Or kaya sabihan ko na lang si Director. Direct, paki-paste nga po to sa comment section natin para yung mga teachers po natin na nakatutok sa atin ngayon, madalian na po. Ano? So paki-paste lang po doon sa comment natin yung https
colon, okay, /studio.learningequality.org. So ngayon po, tuturuan ko po kayo mag-create ng online po na account nyo kung saan po doon nyo po gagawin yung conversion ng online to offline. Okay, ulitin ko po, gagawa po tayo dito ng account sa website na to para yung resources mo na PDF, yung MP4 mo na video, na instructional video, i-convert natin muna online and then i-import natin offline. Okay? Then later on po, tuturo ko po rin sa inyo paano siya i-export naman offline, from offline to offline naman. Ayan. So actually, medyo sa una, medyo nakakalito, pero once na na-expose na po kayo dito, ayan, so magiging madali na po ito. Ayan. So I hope nasa comment section na po yung ating link. Okay? So sana po na i-send po ng ating webinar director. So mukhang hindi pa. So sige, kukuhanin ko na lang po to. Ayan, wait lang po. Okay, kuhanin ko lang yung link para ma-share ko na po sa inyo. Ayan. Sa chat box natin. Ayan, sa comment. Ayan, sa paste ko na po. Nasa comment na po. Ayan. And then balik na po ako sa presentation ko. Ayan. So, nasa comment section na po siya. Okay. So, ayan. So, paano tayo makapag-create po ng account, no? Sundan lang po natin ito. So, ayan. Creation of online account sa Learning Equality. So, tandaan niyo po, Learning Equality is partner po yan ng na nagke-create po ng OER materials. Okay? So, ayan po yung website. Okay, na sinabi ko po sa inyo. Type nyo lang po yan sa browser nyo. Okay? And then, or click nyo lang po yung link. Ayan, click nyo lang po yung link para at least nasa comment na po natin yan. Okay, so ayan, adding new channel, uploading PDF. Okay, so wait lang. So ayan po. So ito po yung pagpasok nyo po dun sa website, ito po yung makikita nyo. Ayan, so type nyo lang po sa browser nyo. And then, ayan, mag-create po kayo ng account. Create an account, nasa bandang baba po yan. Ayan, create an account. Ayan, so after that, meron po tayong mga basic information. Pakikompleto lang po yung information. Ayan, lalagay nyo po dyan, your first name, last name po, pakilagay nyo na lang po. Ayan. So actually, ito, dami account ko lang naman po itong ginawa ko na dinidemo ko sa inyo. So and then type nyo po yung email and then yung password po. Huwag nyo pong kalilimutan yung password. Sobrang halaga po niyan ng password. Okay? So kaya wag niyo pong kakalimutan. I-bookmark niyo na rin yung website para hindi po kayo malito. And then how do you plan on using Colibri Studio? Check all that apply. So pwede niyo pong checkan lahat yan. So pwede niyo po yung explore din po kung ano lang po yung gusto niyo pong checkan. No problem po. Ayan. Sa storage naman po, ang bibigay lang po sa inyo na storage dyan is kahit lakihan niyo po yan, 500 MB lang po yung ibibigay sa atin as free. Okay, free storage po natin yan. So wala po tayong problema doon. Okay, then ayan, where do you plan to use Colibri Studio? So pwede naman pong check all that apply. Baka mag-abroad kayo or kung saan man kayo magpupunta. Pero ito po, siyempre sa Philippines tayo magsaserve. And then, may nakalagay po dyan, how did you hear about us? So pwede pong dito lang sa training, sa INSET, sa website, or recommended sa inyo, mamili na lang po kayo, mag-browse na lang po kayo dyan ng arrow down. And then click nyo po yung dalawa pong box dyan, i-tick nyo po. And then click finish. Ayan. So after that, pupunta po kayo sa inyo pong email account. Punta lang po kayo sa email account for verification po para mag-sync in sila doon sa email na ginamit nyo po. Ayan. So be-verify nyo po yung account nyo. Okay? So pagka-verify, lalabas naman po yung unang email. Ayan, so ako ang ginamit ko po yung yung ating Microsoft account. So pwede pong Gmail account po, no, yung dep@gmail account ang gamitin niyo po. Okay? So ayan, so paglabas na po ng ating sa ating email, ayan may nakalagay po Colibri Studio. Click niyo lang po 'yan. Ayan, so paki-click lang po. And then makikita niyo po yung activation link. Ayan, click nyo po yung activation link and then click sign in. Okay, dito po sa click sign in, parang ulitin nyo lang po yung process. All you need to do is to type your email
and then your password. So kung nabibilisan po kayo, don't worry po, at the end of my session, I'm going to share to you my presentation. So lagi yan yung mga tanong ng mga teachers, no? So pwede bang pwede bang i-share mo sa amin yung presentation? Dito po sa EdTech, we always share all those resources na meron po kami for free para po ma-share nyo rin po sa mga teachers na kasama natin. So ayan, sige po. So wag po kayong mag-alala kung medyo nabibilisan po kayo, no? Gumawa na po ako ng presentation para po dito na mai-share po namin sa inyo. Okay? So ayan, type nyo lang po yung email and then password and then click sign in. Ayan. So pagka-click sign in natin, ito po yung environment na makikita nyo po. So there are 120 resources po under the content library. So sa content library po, 120 resources, meaning to say, marami pong nag-a-upload dito all over the world po, no? Marami po na nag-a-upload at gumagawa po ng resources na available po and free to import online to offline. Ayan. So pwede po tayong mamili dyan. Kumuha po tayo ng mga resources na pwede po nating magamit. And ito pong mga resources na to, by the way, is po siya, mixed languages po. So ang gagawin natin, for us to choose lang po yung English languages, so dito lang po tayo, mag-type lang po tayo dyan sa languages. Type nyo lang po dyan yung English para lumabas lang po yung English. So from 120 resources po, so medyo na, tayo lang po bumalik. Okay, from 120 resources, okay, fast forward ko na lang ng konti. Ayan. So, pag tinype nyo lang po yung English, from 120 resources po, magiging ilan na lang po siya. Ayan. So, magiging 36 na lang po yung English po, no, na ginagamit. Ayan. So, 36 na lang po yan. Ayan. So, ibig sabihin, 36 lang yung puro naka-English language po na available po online. So again, free po to. Pwede nyo pong makita yung loob. Kuhanin nyo po yung token na yan. Napakahalaga po ng token na yan na pwede nyo pong magamit. Ayan. So ibig sabihin po, pag tiningnan natin yung token na yan or yung loob ng content, okay, so pwede nyo pong ma-view kung gugustuhin nyo pong makuha yung content, kung gusto nyo pong ma-import na maging offline. So ayan po, mga available resources na po yan for free. Okay? So again, kung medyo nabibilisan po kayo dyan, later on po, papakita ko pa rin naman po yan sa inyo. I-demo ko pa rin naman. Okay? So, how to get token. Yung token na yan, ang maganda po, kung halimbawa po, nakapag-create ka na ng account mo, yung token po, pwede pong i-share. Okay? Yung token lang, i-share natin sa ibang mga teachers. Pwedeng i-chat mo lang. Okay? So, ang maganda doon, kung may resources ka po nagawa dito online, yung token lang po yung kukuhanin mo, and then i-share mo lang sa mga teachers mo. Yung may mga Colibre account po na offline, pwede pong makuha nila yon. Okay? Pwede pong ma-download nila or ma-import nila yon as long as you have internet connection. Okay? Pero again, mamaya tuturo ko sa inyo offline to offline. Okay, so paano tayo mag-add ng channel? Mag-upload ng PDF at saka mag-MP4 ng mga video. Paano natin mai-add yan? So let's watch this. Okay? So simple lang naman po itong pag-upload. Ayan, so ayan, nakita nyo po may DepEd TV, no? So click lang po natin yung new channel, parang gumawa ka lang po ng YouTube account. Okay, so that's why very important po yung cover page na kanina po, no? So ayan, tingnan nyo po yan, may cover page po ako na ginawa dyan. So obviously po may mga, po dyan, may mga itatype po tayo ng mga word dyan, channel name, language, konting description po nung ginawa nyo. So parang nag-create ka lang din ng YouTube account dito. Ayan. And then, ayan, so Filipino yung language, tapos lagyan nyo ng konting description. Sa author po, kung ikaw yung content creator po, so type mo po yung pangalan mo po, no? As long as na-QA po siya, so pwede mo na po siyang i-upload dito at saka i-share, okay? Then we have the provider, aggregator, and the copyright. No? So yung sa copyright po na nakita natin kanina, so pwede nyo pong lagyan din siya, no? Na kung saan hindi po kayo kumbaga yung content mo talagang makikita doon, ikaw yung gumawa. Okay? So ayan po. So ayan. So ayan, author, provider. Okay? So copyright. Then no license selected po. Ayan, may mga licenses po tayo diyan na nakalagay. Mostly yung DepEd TV po is all right reserved po yung nilagay namin.
So ito po mga ano na po yan, mga CC by NC. So may category po siya na pwede nyo pong i-share, i-search actually pag OER materials po. Ganito po yung nakalagay sa kanya. Okay? Next one. Okay, so ayan po yung mga format na nakita nyo po. So ito po, first thing to do, ayan, paano ko na-upload yung PDF na yan. So may makikita po tayo ditong add. And then new topics lang po. Ayan. So click add and then click upload files. Mamili lang po kayo. New topic ba yung gagawin mo? Mag-upload ka ba ng files? New exercise ba siya? O import from channel. So ito po yung kanina na minimension ko, no? Yung pag-i-import. Ano? So mamaya i-demo ko rin naman yan para makita nyo ng malinaw. Ano? So ayan. So repeat the process lang po. Pag na-try mo na po, okay, re-repeat mo lang yung process. Ayan, first quarter po yan. Nakita nyo po, may mga laman na po siya. So, ayan. So, that is DepEd TV. Nag-create din po ako for SDO Muntinlupa. Ayan. So, dito po, ginawan ko siya ng first quarter to fourth quarter. So, ang ginawa ko po dito, yung PDF, okay, na lesson, nilagyan ko ngayon ng instructional video. So, para ang mangyari, yung bata, pag connect sa akin offline, eto si PDF, eto na po mismo si, si video. So wala na akong magiging problema dun sa mga estudyante ko, no? So para at least sila, pagka-connect nila, wala na silang worries, ano? Wala na silang dapat isipin pa. Okay? So ayan. Next po. Okay? So konting tour tayo. Okay, magtutour po tayo dun sa ating channel. Ayan. So ito po yung ating channel na DepEd TV. Okay, konting pasyal ko lang po kayo dito. So ito po yung DepEd TV. Okay, na ating gamit. Okay. And ayan, so wait lang po natin. Nag-upload pa siya. Ayan, so ito po yung DepEd TV natin. Itutour ko lang po kayo ng konti. So ito yung DepEd TV na available na po natin. Ayan. Okay, DepEd TV. Antayin lang po natin, medyo nag-error siya. Okay. So, yung DepEd TV from first quarter to fourth quarter, inaayos na po namin. Medyo matagal lang po yung pag-upload minsan, ano? Lalo na pag yung internet mo is may problem. So, ito po yung DepEd TV. Tutur ko lang po kayo ng konti. Wala, nag-error siya. Ayan. Alright. Okay. Wait lang po. Mukhang madami na pong gumagamit. Mukhang marami pong nagre-register ngayon sa atin. Alright. Okay, so medyo mukhang matatagalan tayo dyan sa pagpapakita niyan. So, ano muna tayo? Magja-jump muna po ako doon sa presentation ko. Ayan. So, just follow lang po natin yung direction. Nag-gateway error na siya. Dami po siguro nag-create ng account na nakatutok sa atin. 211,182 po yung nakatutok sa atin. So, again, yung pagpaprocess lang po ng pag-create ng ng ating content is unang-una new channel para nag-YouTube ka lang. And then, meron po tayo ditong ad. Okay? So, may ad tayo dyan. And then may makikita tayo dyan ng mga options, new topic, upload lessons, import from the lesson. Okay, so yan lang po yan. Again, ito pong ginagawa natin is online po ito ha. Gagawin muna natin siya online, then later on po, i-offline natin. So while waiting, I think medyo matatagalan tayo doon, kasi parang nag-gateway error na yung ating marami na siguro nag-create. So magpo-proceed na po ako dito kasi later on din naman bibigyan ko kayo ng instruction. Okay, adding new channel, ayan. Uploading PDF and MP4 video. So ito po yan. Again, click new channel. So pagka-click natin ng channel, maglalagay tayo ng cover page. Ulitin lang po natin yung process, paulit-ulit lang, So kung PDF yan, at saka instructional video. So ayan, lagyan nyo lang po dyan. Very important po yung paglalagay nito. Okay, para at least malinaw po sa atin. Then click create. Ayan, add, new topic. Mag-upload ka ba ng lesson, new exercises, or mag-import ka ng new channel. So, ulit-ulitin nyo lang po yung process. So, again, it's a matter lang po na mag-create ka muna ng design muna, gawa ka muna ng design. So, halimbawa, ang gagawin mo muna, cover page ni SDO mo,
Tapos next is ano po, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ayan, tulad po ng nasa screen. So after nyan, sa loob po ng first quarter, doon ka na po magki-create ng, halimbawa, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 12. Okay, so ikaw po yung magdi-design, ano? So ngayon po, from online, pupunta na po tayo sa offline. Okay, so sir, paano ko makukuha yung in-upload ko online then gagawin ko siyang offline? So paki-scan lang po ito and ipipaste ko na lang din po yung ating link sa ating chat box, okay, ng ating software na gagamitin at i-install sa ating computer. Okay, ito po yung install natin sa computer natin. Okay, ilagay ko po sa chat box natin. Ayan. Okay, so I hope nakikita nyo na po yan. Okay, so pakikuha lang po or pakiclick lang po yung ating link. Ayan, so download nyo na po yung software na yan. Install nyo po sa inyo pong computer. Okay. Okay. So kung medyo na matagal dyan sa online, okay lang po yan. Download nyo na po itong offline natin, ako libre. Okay. So, install nyo lang po siya. Paano ba siya install? At paano ba siya i-download? Ito po yung instruction. Panoorin po natin to. So, pag-click natin ng link, papasok po kayo sa gantong site. Ayan. Search nyo lang po, Colibri. Then, click nyo po yung unang search doon. And then, click download. Ayan. Pagka-click natin ng download, okay, sa bandang baba, may makikita tayong dalawang option. Windows ba o Ubuntu Debian yung gamit nyo po? So, click nyo syempre yung Windows kasi naka-Windows version kayo. Okay? Sa mga naka-MacBook po, I think yung isa po yung gagamitin nyo. Then, click OK and click yes lang po pag na-download. And then, wait for the installation to finish. So, pag natapos na po siya, click nyo lang po yung next. And then, next lang po uli. And then, click install. Okay lang po yan. Habang nag-aantay tayo, pinapastra ko yung installation, ano? Ginawa ko na po siya ng video kasi baka mag-hang din yung site, no? Mahirapan ako na pagkuha naman ng software. And then click finish. Ayan. So again, ito pong tinuturo ko na po sa inyo is offline. So we need to install this on our computer, okay, na magiging server. So ang good news, yung laptop mo pwedeng maging server. And then yung desktop computer na nasa school, pwede kang mag-create ng isa po as a server. Or sa community mo, with partnership with the city government or the barangay. So pwede po kayong maggawa doon tulad ng ginawa namin sa Barangay Tunasan. Okay? So shout out natin yung mga taga Barangay Tunasan, Muntinlupa. Thank you for changing the lives of those students na nasa Barangay Tunasan, no? Na create tayo ng offline dyan. Okay, so ngayon po magse-setup na tayo ng eHub server na offline na kung na-install mo na to sa computer mo, ito na po yung direction. Paano ba mag-install or mag-create ng eHub or offline server. Okay? So ayan, so click nyo lang po yung continue. Then choose advanced setup lang po kung gusto nyo. Pwede rin po yung quick start. Depende po sa gusto nyong maging installation. Basahin nyo na lang po kung ano po yung difference ng dalawa. Okay? Then click continue lang po. Ayan. So device name, lagyan nyo po ng device name. Kayo na po yung mag-design. Giving this device a meaningful name can help you and others you connect with to recognize it. So bahala po kayo kung ano po yung name na gagawin nyo. Very important po, sulat nyo rin po New facility po ang i-click natin kung start pa lang po tayo. Then you choose po kung ano po yung type ng facility name. So iba po yung kanina, iba rin po yung ngayon. Okay, so again, sulat nyo po isulat nyo pong maigi. Okay, sulat nyo po yan kung ano po yung mangyayari dyan. Okay, and then pili lang po kayo kung non-formal or formal po yung gagamitin nyo. Ako kasi formal yung gusto ko, okay, kasi sa school ko ilalagay. Okay, and then enable guest access, yes lang po. And then anyone to create learner's account at saka password. Okay? So maganda po bakit maganda mag-create yung learner ng kanyang username and password. Ang maganda po kasi si Colibri offline, lahat po na pumapasok sa kanya na mo-monitor niya po, meaning to say nire-register niya po yung mga username. So maganda po doon pag monitoring nito kung how this offline e-server na to na ginawa natin is makakatulong sa bata, may monitoring po kayo na mangyayari.
Ayan, so next po natin is gagawa tayo ng super admin account. Ito pong super admin account, wag niyo pong kakalimutan ang username at password kasi medyo mahirap pong mag-retrieve. Pero thanks to Sir Richard, ng ITO ng Bulacan po, Sir Richard po ang nagturo sa akin paano ma-recover yung aming super admin account. Pero do not attempt na kalimutan niyo po yung user account kasi medyo matrabaho po, medyo technical po siya. Okay? So again, create your username and password. I-save nyo na po, isulat nyo po yan. Ha? Wag nyong hindi isusulat. Okay, kasi mababaliwala po yung gawa nyo pag nakalimutan nyo po yan. Ayan. So again, ito po yung mga sample po no, na pwede nating gamitin sa mga offline natin. So sir, bakit kailangan mag-offline? May mga estudyante po kasi tayo na hindi talaga kayang mag-provide ng internet at ng data. So may problema tayo doon. So paano natin gagawin? Gamitin natin tong offline. Kasi once na nakakonect yung bata dito sa facility mo, pwede niya nang i-download yung PDF at saka yung video sa kanyang cellphone or tablet. Okay? So yan, so click continue mo lang yan kung nakagawa ka na po. So again, this is a powerful way for us to help those students na cannot afford po na magkaroon ng internet connection sa bahay nila. At wala pong data connection. Diba? Sobrang helpful nito sa mga estudyante natin na matulungan natin sila in this way na free yung gagawin natin. Okay? So click nyo lang po yan. Pag natapos nyo na po yung inyo pong username and password, huwag nyo pong kakalimutan na isulat. Okay, huwag nyo pong kakalimutan yan. Okay? Next one po. O, paano sir mag-import online? O, yung kanina ginawa natin, Colibri Learning Equality Online. Online po yun, ha? So, mean to say, shareable po yun, yung token na yun. So, ngayon, ang gagawin natin, import natin siya offline, from online to offline. Okay, yung offline, yung Colibri kanina. Okay? So, paano sir gagawin yan? So, ito po yung instruction. So, syempre, pupunta ka muna sa ating Learning Equality Online. So, meron po tayo diyang token na makikita. Okay? So, dun sa tatlong dot, may token po yan. Okay? So, kakopy mo yung token. So, sir, ano pong gamit ng token? Yang channel ko na buo na yan na DepEd TV, pag nabuo ko yan, yung token na yan is shareable na po. So meaning to say, pag naka-online ako, tapos yung Colibri ko, offline, i-import ko lang po siya offline, yung token, then kokopyahin nyo yung laman ng buong channel ko. Instantly, walang kahirap-hirap. Okay? Ganun lang po kadali. Walang yung isang buong isi-share mo na ganun. Hindi, token lang po yung isi-share natin. Okay? So, kokopyahin nyo lang po yung token dyan. And then next po, yan na po yung pwede nyo pong i-share. Ayan. Napakaikli lang naman ng token. Okay? So, actually, yan yung DepEd TV token. I-click nyo lang po yung import. Okay? Sir, saan po makikita yung import na yan? Yan po yung nasa Colibri na offline na nasa computer mo. So, again, medyo nalito ako doon, sir. Sige, ganito gagawin natin. Learning Equality Online. Kuha ng token. Pagkakuha ng token, punta kay Colibri. Sino si Colibri? Offline. Yan yung magiging server mo. Offline. So ngayon, sir, saan ko makikita yung import? Pagbukas mo po ng Colibri, may nakalagay doon, import. Okay? So, sir, ano pong next? Pagka-click ko ng import. So, ito po gagawin natin. May tatlong option dyan. Okay? So, dahil kinuha mo yung token online, ang pipiliin mo, Colibri Studio Online. Siyempre. So, para anong gagawin? Kukuhanin ko yung online, papunta kay offline. Okay? So, yun po yun, ha? Next one, yung local network or internet. So, local network, nasa ano po lang yan? Import resources from another instance of Colibri running on another device, either in the same local network. Sa same network lang po siya. So, siguro kung nasa computer lab siya, nadun lang siya. Okay? Next one, attach drive or memory card. Uy, sir, ibig sabihin, pwede ko palang ilagay yung resources ko online, ilalagay ko sa aking hard drive, external hard drive, or sa memory card. Yes, pwede po. Yan. So, ang pipiliin po natin for now, Colibri Studio Online. Actually, yung nakita nyo kanina na token, that is DepEd TV token. Okay? So, yan. Next. Okay, so yan, may mga option po tayo dyan. So again, wag po kayo mag-worries kasi bakit po?
i-share po natin to. Ayan. So after nun, ayun no, import with token. So ito na po. So kanina po may nakita tayo mga resources. Ayan. So actually lalabas din yan sa offline mo. Lalabas yung 120 channels available na yan. So pwede mong makuha yung resources na yan pag naka-online ka. So ibig sabihin from online, offline, nagpapakita pa rin siya dun sa Colibri mo na offline. Yes, opo, nagpapakita pa rin. So for now, import natin yung token na ginawa natin. Okay? So after nun, ipipaste lang natin yung ating token dyan. Ayan. So ayan po yung DepEd TV token. So later on po, mabubuo na po namin yan. For now, hindi pa po siya buo. Hindi pa siya kompleto. Okay? So ayan po. And then click continue. So ayan si DepEd TV. So ang laman daw po niya is 6 gigabytes, 163 resources na po yan, First quarter pa lang po yung ginagawa namin. And then click import mo lang po. And then wait natin hanggang sa mag 100% siya. So again, nakadepende po itong 100% na to sa internet connection mo. Pinastrack ko lang po dito sa video na kinreate ko. Kasi alam ko na ngayong araw na to, pag nag-create yung ilan na ngayon, 207,107 na naka-view sa atin, napakarami na po yung gumagawa. Okay? So alam ko na mangyayari yan. So pagka na-import na siya, click learn. At lalabas na po siya sa iyong Colibri offline. Ayan, offline na siya. Ayan, yun yung laman po. Offline na po siya. So okay? So from online to offline. Ayan. So ganyan po yung mangyayari, So maganda po niyan itong mga resources na to. Pag kumonek sa server nyo yung bata or yung parent, gusto niyang i-download yung video, pwede niya na pong i-download yung video at saka yung lesson. Okay? So ito naman po yung exporting naman. Ayan. Sir, paano naman yung exporting resources? Shareable siya offline to offline. Okay? Ang dami palang option na pwede natin gawin dito kay Learning Equality and Ken Colibri, So again, thank you po sa Learning Equality for giving us a 50 gigabytes. Salamat po sa partnership at support na binigay niyo po sa amin. We really appreciate na tinutulungan niyo po ang DepEd at ang EdTech team sa pag-implement po ng gantong klaseng kaganda ng program. Maraming pong salamat sa inyo. Learning Equality, thank you po. At ang Colibri Company. Okay? So sir, paano naman yung offline to offline? So ang tawag naman natin doon, exporting. So kanina po, import from online to offline. So ngayon, kung naka-offline na si Colibri, ang tawag naman sa gagawin natin is ilalagay natin siya sa external hard drive mo o kaya sa memory card mo, exporting naman po ang gagawin natin. Okay? Again, ulitin ko lang po paano yung process. Learning Equality, online. In-upload ko yung PDF at saka yung video. Okay? So after nun, nag-create ako ng Colibri sa aking laptop at desktop. So para maging offline yung aking resources. So ang tawag po noon, pag kay Colibri mo kinuha, importing. Importing online na maging offline. So ito namang exporting, nasa Colibri na siya, ida-download ko, exporting naman siya, para pag nasa external hard drive ko, yung content, isi-share ko offline to offline. Kung halimbawa, ako, nasa Muntinlupa National High School to na San Annex ako, from SDO Muntinlupa, kukuhanin ko yung content ko nasa external hard drive ko. Pupunta ako halimbawa sa PEDS. Gusto kong dalhin yung resources ko doon. External hard drive na lang yung dadaling ko. Okay? So para offline kong gagawin. So I don't need internet connection. Aba, ang ganda pala ng program na to, Okay? So paano naman natin gagawin yan? Okay? So play lang natin, Exporting and shareable resources offline. So, ito po yung gagawin natin ng mga steps. Okay? So, again, kiklik po natin lang yung device. Saan po siya makikita? Doon sa may bandang taas yan, may 3 lines. Tapos, click nyo lang po yung device nyo, Pagka-click mo ng device, okay, so ayan po. So, meron tayong manage uli doon, May manage na lalabas. After nung manage, ayan, so lalabas na po yung DepEd TV. Okay? And then, select nyo lang po yung all. Tapos sa bandang baba, may export kayo na makikita. Okay? So kanina dito, import. Ayan, import. Okay? Pag importing, online to offline. Ito naman, exporting, offline to offline. Okay? So click lang po natin yung
gusto nating i-select. So, ibig sabihin, pwede ko palang piliin, sir, yung mga resources na gusto kong gawing offline. Na isi-share ko offline lang din. Yes po, pwede po. Okay? So, click nyo lang po yung export. Okay, pagka-click nyo po ng export, ayan, hahanapin nyo yung drive. Ano po itong drive na to? Pwede pong computer drive mo. Kung halimbawa, malaki po yung capacity ng hard drive ng laptop mo, so pwede palang walang external. Pwede po. Ngayon, kung may external hard drive ka naman, pwede bang ilagay doon? Yes po, pwede rin po. Ngayon, kung memory card mo, malaki yung capacity at kaya niya naman yung 6 gigabytes, so pwede rin po. Okay? So, ibig sabihin, si Colibri offline po, kaya niya pong i-identify ano yung hard drive na nakalagay na paglalagyan mo. Ito po, computer hard drive po yan. Okay? So after that, click continue lang po. At mag-e-export po siya hanggang sa makarating siya sa 100%. So ibig sabihin, sir, sa Colibri ko, offline na. In-export ko siya, papunta sa hard drive. Pwede pala yun. Yes po, pwede po. Ayan. So that's the good thing about Colibri offline at saka learning equality. Sobrang ganda ng program nila na ginagamit nila to doon sa mga areas po and mga countries po na walang internet connection at nahihirapan po sila. So ang lalabas po sa yung hard drive, ang pangalan po niya, Colibri Data. Okay? So ibig sabihin po sa hard drive ko, ang gamit ko lang po dito is my laptop hard drive. So ang pangalan po ng aking file is Colibri Data. So tandaan niyo po yan, ha? Colibri Data yung in-export ko na file na DepEd-TV po ang lalabas. Hindi po lalabas yung pangalan na DepEd-TV. Hindi po. Colibri Data po yung file name na lalabas sa hard drive mo. So after po nyan, so okay, so ang next na po natin na gagawin, importing offline using hard drive or external hard drive. Okay? So paano naman po natin yan gagawin? Ayan. So tingnan natin dito. Okay, so kanina ang ginawa natin, in-import natin sa online. Papunta kay computer. Ito naman, mag-i-import tayo offline to offline. So, ibig sabihin, mag-i-import ako galing sa hard drive ko papunta sa computer. So, ibig sabihin, pwede pala itong i-share sa iba't ibang computer kahit walang internet connection. Yes po, pwede po. So, pwede ka palang mag-create ng server sa iba't ibang school at iba't ibang barangay. So, sir, ba't mo po sinasabi? Why are you saying na naggawa na ako sa school, bakit gagawa pa ako sa barangay? For continuity of learning. Siyempre, halimbawa may mga estudyante po na malayo po dun sa school mo, and then pinartner mo po yung barangay na malapit sa kanya. At meron din po siya ng content na meron ka. So, may continuity of learning po na mangyayari po dito. Okay? So, maganda, umalis siya sa school mo, pagbalik niya sa bahay niya, kukonect pa rin siya sa bahay niya, which is very good para sa mga bata as long as bukas po yung server. Okay? Matututo po yung mga estudyante. Okay? Tulad ng ginagawa natin sa e-tulay. So ayan, so in-import po natin. So ang i-click niyo naman po dito yung attach drive. Okay? Kanina po ang ginawa natin, no? Yung Colibri online kasi online ko siya kinuha. Ngayon ang gawin ko, from my hard drive kukuhanin ko po yung Colibri na file. Okay? Na in-import ko kanina at in-export ko kanina. Okay? So ito po yung process. Click ko lang yung continue. Parang parehas lang din to ng kanina po, no? And then repeat nyo lang po yung process. Ulit-ulitin nyo lang po yung process. Okay? So ang maganda po dito, from online, in-offline ko. And then offline, in-offline ko ulit siya. So mean to say, shareable na po yung content offline even without internet connection. Okay? So ayan po yung kagandahan nito, no? Just repeat the process again and again. Okay? So ulitin nyo lang po siya para po at least ma-practice nyo po. Pero I suggest po, before po kayo maggawa ng new channel, planuhin nyo po muna kung paano po yung magiging flow. Gawan nyo muna po ng diagram. Ano ba tong una ko? Cover page ng division. Sunod po, ano po ba yung ilalagay ko? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Next po, sa first quarter po, ang ilagay mo, subject naman. Ano ba? Hindi pala, no pala. Kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang grade 12. Sa loob po ng kindergarten, lagyan mo ng first quarter, second quarter, third quarter, and so on po. Depende po sa design na gagawin niyo po. So again, kayo po yung magdi-design. Pero please make sure nakagawa ka muna po ng diagram bago mo po gawin si si learning equality. Kasi yun nga po ang magiging problem natin dito. Mahirap minsan magbura, paulit-ulit po yung ginagawa mo. Okay? So if you want to download my presentation, ito po siya.
i-share ko na po to sa ating ano po, no? Sa ating chat box. Okay, kung gusto niyo po siyang makuha, ayan. So ilalagay ko lang po sa chat box natin. Okay? So para po wala na po kayong hassle, ano? Wala nang problema, hindi niyo nahahanapin kung saan. Okay, scan niyo po yung QR code. Ayan. So para at least ma-share niyo po yung mga presentation. Yung presentation po na ginawa ko diyan is almost the same po nung ginawa kong presentation dito. Pero again, kasama ko po yung mga video na in-insert ko po diyan. Okay? So scan niyo na po yan o screenshot niyo po muna yan before po ako mag-proceed dun sa last ko kasi itong part na to ng last na is very important po para sa akin at para po sa EdTech family at the same time sa ICTS at sa DepEd po na patuloy na sumusuporta po sa ating lahat. So again, i-shoutout ko lang po muna yung mga tao na naging dahilan para mag-materialize to. Yung DepEd TV, sa mga teacher broadcaster, thank you very much for your commitment. Okay, sa EdTech family, sa ICTS, kay Yusek Alain, kay Del Pascua, kay Director Abram YC Abanil. So, we make these things possible para sa mga teachers natin, di ba? Laging sinasabi nga natin, okay, para sa bata, para sa guro, at syempre para sa bayan, no? So, ito yung pinakamahalagang advocacy campaign ng Digital Rise Philippines. At the same time, syempre, narito lang po kami. If you want to have this kind of training, invite nyo lang po kami. So, okay? Madali lang po kaming mag-response sa mga request nyo po. If you want to have this kind of offline site sa inyo pong school, at the same time sa barangay po, we can do a proposal po para po makita nila at ma-showcase din natin yung mga ways and means kung paano po natin matutulungan yung mga teachers at the same time yung mga estudyante po, no? So again, on my last presentation, so again, my name is Sherwin Gonzalez Lumeda from the Division of Muntinlupa. So, shoutout ko na lang din yung mga schools na nakatutok po sa atin dito sa Division of Muntinlupa at iba't ibang mga division from all over the regions in the Philippines. Mga schools, mga supervisor, thank you po sa inyo sa pagsuporta po sa EdTech family. Maraming pong salamat sa mga guro na patuloy na sumusuporta. Sabi nga dito, changing me into we. So my success, our success is your success. So again, thank you very much for giving us this opportunity na makapaglingkod muli po sa inyo. So again, nagpapasalamat muli ang EdTech family sa lahat ng suporta na pinapakita niyo po sa amin. So again, maraming pong salamat. Okay, if you want to learn more about this, pwede niyo naman po kaming invite sa mga division niyo, sa mga schools niyo. Okay? That's why yung DASMA po, isa po yan sa pupuntahan natin, ano? At iba pa pong mga regions. Sa OER family na talagang nag-start ng advocacy natin. No? Shout out sa inyo sa mga OER family. At sa mga ibang nagte-text sa akin na nagpapa-shout out, thank you very much sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Okay? So medyo marami rin yung nagpapa-shoutout. Pero again, we are here to serve you. Okay? Just give us a message lang po, an email, and we are here to support you po. So again, thank you very much po and God bless us all. Okay? Thank you po. Yan. Yan. So that is the last part of my presentation. So thank you very much po again sa inyong lahat. Okay? Sa aking pong partner na si Ma'am Jane. Ma'am Jane, thank you very much for sharing your expertise po na naibigay po natin sa mga nakatutok po sa atin. And thank you po sa 202,482 na patuloy na nagbibigay ng reason para po ang ating pag-aaral ng mga estudyante ay maitulay. Di ba? Sabi nga namin sa itulay natin ang pag-aaral. Okay? So again, thank you very much po sa inyong lahat. You just give us an email po. Okay? And we are here to serve you. Okay? Thank you very much and God bless us. Napakagandang discussion, Teacher Pao. Natulala na talaga ako. Sabi ko, meron pala tayong mga tinatawag na gano'ng mga colibri. Ayan. Kasi napakagandang opportunity para sa ating mga teachers to explore lang iba't iba pa na meron pa tayong mapagkukunan pa ng other learning resources. And thank you so much po again, Sir Sherwin Olomeda and Ma'am Sarah Jane Sarino. Yes, thank you to our speakers. But before we proceed any further, we invite Sir Mark C. for some reminders. Good morning sa ating mga kaguro. Kami po ay nakakatanggap ng mga question o mga katanungan
kung saan ay, Sir, meron ba kayong link na mga ipino-provide to check the attendance? Ang ating pong kasagutan doon ay wala pong inilalabas na link ang ICTS EdTech para po sa attendance sapagkat tayo na po ay gumagamit ng learning management system. Ibig sabihin, yung po ang paraan para makuha po at ma-monitor ang attendance. Dahil ang ating session ay by Kronos, ibig sabihin po nun, pwede po ninyong ma-access ito kung sakaling magkaroon ng search, you can do it at a later time. At kinakailangan lamang ay matapos ang activity bago matapos ang tinatawag natin na grace period. Malalaman ninyo mamaya kung ano ang petsa para sa ating grace period, kung kailan ito magsasara. Uulitin ko po, wala po tayong hinihingi na link para po kolektahin ang attendance. Kung sakaling kayo po ay nakakita nito, huwag pong sagutin o huwag sagutan sapagkat ito ay maaaring maglaman ng mga katanungan na naglalaman ng importanteng impormasyon sa inyo, gaya ng inyong edad, birthday, at maging ang inyong e-signature. Uulitin ko po, wala po tayong link na inilabas para mangolekta ng inyong attendance sapagkat kinakailangan gamitin po ang ating learning management system. Yun lamang po ang ating paalala. Tandaan, think before you click something, kaya mahalaga na magtanong po muna. Thank you po. Thank you so much, Sir Mark C, for that reminder. Teachers, think before you click and think before we post as well. Yes, right? exactly. So, muling paalala, wala tayong nilalabas na link para Opo. sa attendance. Kailangan po natin gamitin ang LMS. Doon po tayo mag-register. And nabanggit ni Sir Mark si kanina, yung grace period na tinatawag natin. No? Kailan ba yan, Sir? Hanggang kailan? Ang grace period natin is until January 31, 2022. Oh, Yes. tagal pa yan. 31, 2022, ang tagal pa po ng ating, ang haba Yes. ng ating grace period. So, relax lang. Oo, sa pakiulit po namin, this is a voluntary participation. Kung hindi man po ngayon, may ibang araw pa para kayo ay matuto sa araw na feel ng inyong mga puso. Right? Yes, alright. So, kanina balikan lang natin, no, sir, yung talk ng dalawang speakers natin kanina. Na-curious ako dun sa ipinakita sa atin ni Ma'am Sarah Jane, no? Yes. Yung Photobi. Aha, It's all about the interactive ebook. Tama, tama. That will be very useful, especially nowadays, di ba? Magagamit talaga yan ng teachers natin. Totoo. And, nabanggit din kanina, ang DepEd TV, pwede rin maging offline na rin yan. So, teachers, how we encourage you gamitin po ang DepEd TV natin ng mga learning materials kasi yung mga teacher, mga friends, yung mga teachers dyan, umarte, sumayaw, para gawin ang lahat para sa mga bata ninyo. Kaya, gamitin natin to para mas masaya ang klase. Kasi kung last year na teacher pa, medyo nangarag tayo for looking for materials, modules, pero tandaan teachers, unti-unti, sasamahan at dadamayan po namin kayo. Magiging kompleto lahat ng yan. Okay? Yes. So, Teacher Pao! Thank you, teachers, again. But before that, meron lang pati tayong mga pa-shoutout. Yes. Unang-una na dyan, ang Makati High School, ang sa kanilang principal, Sir Felix Bunagon, as kanilang department heads and faculty members. Hello po sa inyo! Marangal National High School, SDO City of San Jose del Monte, SDS Merlina P. Cruz, and Principal Rogelio G. Sison. And of course, sa SDO Imus City, SDS Dr. Rose Torres, ASDS Ivan Brian Indotivo, ICT Core Team, at June Benz Adelan. Carlos P. Garcia High School, Mamalena SC Reyes. Bagong Barrio National High School, Sir Bong Damon from Sir Nicolay Cajefe. Santa Rosa North Annex, SDO Nueva Ecija, SDS Jesse D. Ferrer. At Camarin, the Elementary School from SDO Caloocan, Dr. Nifa Narcisse. We also have PSDS, Cesar Lopez of Santa Rosa North Annex, School Principal to Glenn Kenneth Coronel, SDS Jesse D. Ferrer, SDO Navotas, and all teachers of Santa Rosa North Annex. Yes, and of course, happy birthday to Dr. Teresa Losario ng SDS ng SDO Caloocan from Sir Baz at kay Miss Pa, kilala natin yan. And sa General Vito Integrated High School, SDO Cavite Province, kayo ang general. At mula naman sa Kaunlaran High School, hello ma'am, Dr. Cristina Castillo Miklat, we love you po, and Assistant Principal Lisa Diaz Coto, at ang mga minamahal kong mga principals na nabotas. Yes, and last na, SDO Rizal, SDS
Cheryl Repta from Carla Castro. And Sir Jamil Carval, LP Quirino Senior High School, idol daw po na. Yes. From Ma'am Mary Ann. Alright, now for today, no, ang ating official hashtag, Yes. sir, is hashtag Vincent to day 1. Okay, Ulitin natin. Hashtag Vincent to day 1. So kung mag-upload sila at may mga reactions kayo, may mga reflections kayo sa buhay ngayong National Heroes Day, don't forget to use the hashtag. Yes, and thank you so much. Now, the next topic, sir, is of utmost importance. Since the Philippines, you know, is located along the typhoon belt in the Pacific, our country is visited by an average of 20 typhoons every year, and 5 of which are very destructive. So there's always news of schools getting flooded, destroyed even by these typhoons. Totoo, and that's why teachers, we have to listen closely as our next speaker discusses the guidelines in school-based disaster preparedness and response measures for tropical cyclones, flooding, and other weather-related disturbances and calamities. Kaya makinig po tayo. So Teacher Pao, introduce na po ang ating speaker. Yeah, so our next speaker has the DepEd Disaster Risk Reduction and Management Services and is tasked to lead in strengthening the resilience of the education sector to natural and human-induced hazards. Prior to DepEd, she was based in Bangkok, working with the Asian Disaster Preparedness Center and World Vision International. In the Philippines, she has acquired more than 10 years of experience in development work. Among her fields of studies are gender and development, religion theology, consensus building, and conflict resolution. She holds a master's degree in city planning at the Massachusetts Institute of Technology, or MIT. Also, she envisions that in 5 years, disaster risk reduction and management in DepEd would be institutionalized across and among different offices. Teachers, let's give a virtual round of applause to the Director of DepEd Disaster Risk Reduction and Management Services, Ms. Ronilda Arco. Thank you so much for that kind introduction. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga teachers sa buong Pilipinas. Tama nga ang sabi, di ba? Tayo ay prone sa natural hazards. In fact, even human-induced hazards. For our 10-year period na Enhanced Basic Education Information System, 2009 to ito pong 2020, ang atin pong mga schools, more than 40,000 actually are affected by natural hazards, one of which is yung nabanggit, tropical cyclones and then flooding. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin kasi mga kapatid, nararanasan na natin. Of course, alam natin pag pumapasok ng mga ang June, pataas, lalo na ang mga berber. Sunod-sunod na ang ating mga mga natural hazards, lalong-lalo po ang mga tropical cyclones and other weather-related disturbances. Okay? So ito po, meron tayong bagong kalalabas na guidelines. Next slide, please. May I have the slides? Yan, papakita natin. Ano po ba yung bagong labas natin na guidelines para mapaghandaan natin ang mga salanta? Okay? Next, please. Ito, ang tawag po natin ay Guidelines on School-Based Disaster Preparedness and Response Measures, specifically for tropical cyclones, flooding, and other weather-related disturbances and calamities. Next, please. Okay, so ito po ang outline natin. Ito po ang bagong DO. It's a DO 33 series of 2021. Kalalabas lang po nito last week. Okay? And then we will discuss, of course, yung preparedness and response measures checklist na kaakibat ng guidelines. And then the roles and responsibilities of DepEd offices, iba't ibang levels of governance. And then the flood water and school ground elevation marker in schools. Next, please.
Pwede pong sunod. Yan. Ano po yung guidelines na ito? If you're aware, no, and I hope marami sa atin, no, meron tayong tinatawag na DO number 21 series of 2015. Ito po yung information management, no, coordination and information management protocol natin, both in times of yung normal times, peacetime, anong ginagawa na risk reduction measures, at the same time kung naman merong mga salanta. Okay? So paano ba yung tagusan ng information, no? Mula sa central office, pababa hanggang schools, mula schools, pataas naman hanggang central office. Okay? Yun po, kasama ng DO natin ng preparedness measures, okay? Na inilalabas natin tuwing may brigada eskwela, okay? At the same time, yun ang nakikita ninyo na inilalabas din, reiterate, no? Natin pag meron pong mga pumapasok na mga salanta. Okay? So ano ang bagong DO, yung the 33, no? Series of 2021. Ito po ay marries the two, no? May mga kinukuha siya dito at the same time substantiates them. Yung preparedness measures natin ay pinapalawak natin, pinapalawig natin ang nilalaman when it comes also to the response measures that we are doing. Kasi marami naman tayong ginagawa, alam natin yon, ginagawa natin siya consistently, but then we have to put them into one DO para maging malinaw sa atin ano ba talaga ang ating ginagawa at the various governance levels pag may mga salantang dumarating. Next, please. Eto. So ano po yung DO 33, no? Series of 2021. Una, it provides guidance on school-based disaster preparedness and response measures. Nasabi ko na, no, for tropical cyclones, other weather-related disturbances, flooding, and of course, it specifies the support provided by the schools division office, regional office, and the central office, no, para po masuportahan ang ating mga schools sa pag-carry out ng mga DRRM measures. Next, please. The silent features of DO33, okay, meron po siyang guidelines, no? And then we have the checklist, no? Yung both preparedness and response checklist. And then we also have the policy guidelines doon sa flood water and school ground elevation marker schools. Next, please. Okay. Doon po sa guidelines, no, ilang bagay na kailangan nating tandaan. Yung mga schools ay nararapat na mayroong school DRRM coordinator. Karamihan meron, sana ay nananatili, no? Kung wala ay mag-designate po kayo, no? Alinsunod din po ito sa DO21, no? Series of 2015. Ngayon, ang ating isang nililinaw dito ay dapat yung school head ay iba siya doon sa school DRRM coordinator. Okay? Para po talaga mabigyang pansin, no, tuon ang ating preparedness and response, no, during disasters. And whenever feasible, sana yung ating school DRRM coordinator ay non-teaching personnel. And there should be an alternate in case of incapacity ng ating school DRRM coordinator. Now, the school head shall primarily be responsible for the planning, implementation, and monitoring of school-based disaster preparedness measures. So nasa school head po ha ang task, okay, ng planning, implementation, and monitoring, okay? Moving these things, okay, these areas of work. Next, please. Sunod po tayo.
Okay, meron pong kailangan na school DRRM team na siyang magle-lead ng implementation, and schools are encouraged to engage yung learners, families, community stakeholders bilang bahagi ng school DRRM team nila whenever feasible and safe as well. Now, for emergency response services, kailangan, ito laging tinatanong ng mga teachers, meron po kayong vacation service credits for teaching personnel, at meron din namang compensatory time off for non-teaching personnel. Siyempre, alinsunod po lagi sa ating mga inilalabas na polisiya. Next, please. Okay, ito naman po yung checklist ng ating mga preparedness and response measures. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na natin na preparedness in normal times. Bakit tayo nagpe-prepare in normal times? This is to actually build our capacities for disaster response. So kahit wala pong mga salanta, nararapat na tayo ay maghanda-handa. Next, please. Okay. Ito yung ilang kailangan tandaan pag preparedness in the peacetime na tinatawag. Sana ihanda ninyo yung inyong mga education data. Siyempre, yung mga number of learners nyo, personnel nyo, yung mga equipment, yung mga learning resources, ilan ba yan at lahat para na-account po natin sila pag nagkaroon ng impact ang mga salanta sa atin. Okay? Whenever possible, yung mga multi-story buildings, gamitin po ninyo ang second floor or higher floors para po sa inyong mga kagamitan, para din sa laboratory, computer, tech voc, and of course, yung mga gamit kailangan ay nakalagay sila sa mga waterproof containers or packaging. Okay? Pag wala kayong multi-story, mga one floor lang yung ginagamit, do a pre-arrangement with the LGUs on the use of multi-story government structures, which can then be used in case a disaster or in case a natural hazard is actually approaching the country. Okay? And ito napapansin natin sa mga schools, kailangan pong tignan yung mga structures sa paaralan. Kasi minsan yung mga ating gardens, mga landscape natin, yung mga school ground na mga furniture natin, nakakasagabal siya sa mabilis na evacuation ng mga tao, lalo na ng ating mga estudyante. So kailangan pong i-clear yung grounds nang hindi nakakasagabal. Di ba, halimbawa, pag nag-evacuation at nagsilabasan, para hindi po rin mag-stampede, ang mga ating mga mag-aaral. Okay? Now, you have also to prune the trees. Ito, kaya pa naman, di ba? Ito, nagbrigada eskwela. Sana po ay naayos kasi maraming mga puno. Pag dinadalaw namin after a disaster, natumba, nasisira yung ating mga classrooms because of that. Next, please. Pwede pong sunod. Okay. Of course, you have to clean yung mga drainage systems. Sana nagawa iyan. And then we conduct the annual risk assessment. Pwede pong sa last lang. Okay. Yung risk assessment, ginagawa po natin ito noong yung school watching, yung student-led school watching and hazard mapping. Ginagawa po ito dati natin, pag sa school tayo, So ito hindi natin siya nagagawa dahil nasa mga bahay na ang mga bata. But then you can still coordinate with local DRM councils para mag-align po kayo ng mga DRM measures, lalo na ngayon na tayo ay ang mga mag-aaral natin ay nag-aaral din mula sa kanilang mga bahay at tayo rin ay may combination ng work from home.
Then we also have to update yung contingency plan. Okay? Dito sa contingency plan, taon-taon nagbibigay po tayo from the central office ng funds para po pag-develop ng contingency plan, ma-update ng mga schools ang kanilang mga contingency plan. And we have to integrate DRRM in the regular school programs and activities, lalong-lalo na sa school improvement plan. So kahit na tayo ay nagtuturo sa mga bahay, sana po sa mga lessons natin na integrate talaga natin yung pangangailangan ng disaster preparedness and response para sa ating mga estudyante at ng kanilang mga pamilya. Next, please. Dati nagbibigay tayo ng ating mga temporary learning spaces. Meron pa naman po kung basta kinakailangan. Ito po ay habang inaantay natin yung repair and reconstruction ng mga damaged school buildings natin. No? Ngayon lang ay mas konti ang ating last year hanggang ngayon dahil nga sa tayo ay nasa mga bahay naman karamihan na ang ating learning ay school from home naman ng ginagawa, di ba? Okay. We also establish and operate early warning systems, no? Ito pwedeng gawin kahit nasa bahay pa. Sana po yung mga weather advisories kasi nagbibigay po ang central office sa mga regions, divisions at pinapadala nila sa school DRM coordinator to, and hopefully the school DRM coordinator is able to actually provide to everyone yung mga weather advisories natin na pwedeng i-share ng mga teachers na naka-online sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Kasama na dito yung pag-maintain at disseminate ng mga emergency hotlines. So I hope that you will provide your students and their families emergency hotlines. Okay? And of course, we also make available emergency response equipment and supplies. We have to check that. The other thing is, may mga quarterly multi-hazard drills na ginagawa. Ngayong September 9, if I'm not mistaken, meron po tayong National Simultaneous Earthquake Drill ulit. So pwedeng sumali. Alam namin na sa mga bahay-bahay, pero ito yung sitwasyon natin. So we can actually also hold drills kahit tayo ay nasa bahay, lalo ng ating mga estudyante, to actually teach them how to do yung tinatawag na top cover and hold it, for instance, para naman sa earthquake. And of course, the other preparedness measures on the conduct of drills, sana ma-share ito sa mga lessons. Okay? And capacity building, okay? Ginagawa natin ito sa basic life support and use of emergency and response equipment. So I hope that you also have this at meron kayong mga capacity building in this regard. Next, please. Now, ito naman po yung tinatawag na preparedness for response measures. So, ma'am, parang preparedness for response measures, ito na po yung mga ilang siguro mga meron tayong mga 3 days before or 2 days before bago dumating yung talaga salanta, namamataan na natin. Kaya ito may tinatawag na pre-disaster risk assessment ang OCD o yung na siyang secretariat po ng Office of Civil Defense, na siyang secretariat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council natin kung saan tayo ay miyembro. So pagparating pa lang po ang isang tropical cyclone, for instance, or kung may LPA pa lang, nagpapatawag na po ng risk assessment ito. Ngayon, pag nakikita nila na at palalapit ito at talagang papasok ito sa ating bansa, nagka-call sila ng mga preparedness actions. When the preparedness actions actually are triggered, yan po ay na tayo, preparedness for response measures na ang tawag natin dyan. Okay? O kaya may mga yellow warning rainfall advisory na binibigay o kaya yung mga general flood advisory. So nakukuha niyo po ito mula sana sa inyong mga Division DRRM coordinators papunta sa mga school DRRM coordinators. Okay? Sige po. Next. Ito naman po ang checklist para dyan. Okay?
So mag-activate na tayo ng warning systems natin. Mag-disseminate na tayo ng mga advisories. So kailangan yung school din-disseminate na niya yan. Nagko-coordinate ng school sa mga LGUs, no? Doon sa suspension or cancellation of classes and work, no? Kasi LGU po ang may sagot niya, no? As per EO 66, no? Series of 2012. At meron po tayong nilabas na DO, no? Noong nakaraang taon, no? Alinsunod dito, pero ito po ay may kasamang consideration ng COVID, no? Natin. And then we have also to take the necessary steps to secure weak parts of school buildings. Ma'am, pwede pa ba yun? Meron po kasing di ba, lead time ang bawat warning signal, no, ng mga tropical storms, no? So kung signal number 1 pa yan, so malayo pa yan, no? May lead time pa yan, pwede pa po tayo para i-prune yung ating mga trees o kaya mga weak parts ng mga school buildings natin. Okay? Kaya kailangan aware tayo doon sa mga advisories. Okay? And then again, to clean the drainages, switch off electrical lines, no? Doon sa school, kailangan puntahan natin at switch off ng mga electrical lines. And of course, we safeguard yung mga vital records natin. Next, please. Ito yung use of schools as evacuation centers, no? Yan, sige, isa-isahin po natin. Meron po tayong batas, no? Tinatawag na RA 10821. Okay? Ito yung Children's Emergency Relief and Protection Act. Dito naka-state, no, stipulate po yung limited use of schools as evacuation centers. Yung school shall only be used, no, where there are no available places or structures, no, na pwedeng gamitin as evacuation center. Na kanino po ang primary responsibility ng pagtatalaga ng evacuation centers? Nasa LGU po. So last resort po lagi ang school. Okay, as evacuation centers. Next, please. Ito po ang ilang kailangan tandaan. Okay? Pag ang school ay gagamitin, no, na evacuation center, minsan alam na niyo beforehand, no, kahit wala pang salanta dahil wala pang evacuation center na itatalaga o na-establish, no, ang LGU, kailangan po ng Memorandum of Agreement. Okay? Nagagamitin ng school as temporary evacuation center. Kailangan makipag-coordinate ang LGU sa school head at ito. Ang unahing gamitin na italaga ay mga gym, mga learning and activity centers, mga auditoriums, mga open spaces po. That can be used first, no, instead of the classrooms. Kasi ang mga classrooms ay kailangan last resort. Kasi kailangan natin, pag may mga salanta na ay meron tayong learning continuity. Next, please. Ang paggamit ng evacuation center, ang short term po, 3 days. Yan, malinaw yan sa batas. Okay, 3 days po siya. Ngayon, pag naman medium to long term, 15 days po ito. Or until such time, sinasabi that respective LGUs are able to establish alternative transitional sites. Pero malinaw, pag ang LGU, alam na niya, nalalampas siya ng 15 days, okay? Kailangan na po siyang sumulat, no? At magbigay ng written documentation sa DepEd at saka sa DILG. At meron po itong mga hinihingi na data, no? Requirements na kailangan ibigay ng LGU. Next, please. Okay, ito tinatanong, di ba? Pag ginamit po ang mga schools niyo bilang evacuation centers, okay? Kailangan po yung bayad sa yung paggamit, no? Yung pong mga pag-repair ng mga masisira, okay? Kailangan po sagot po ito ng LGUs, okay? Yung pag-replace ng mga damaged facilities, materials due to the use of the facilities as evacuation centers, yan. Kailangan po malinaw po ito doon sa inyong mga Memorandum of Agreement. Okay? So, and then for the cleanup kits, no, yung paglilinis, kailangan meron din pong ibigay ang LGU dyan. Okay?
So sabi ko nga, dapat nakalagay ito sa inyong Memorandum of Agreement. Yan. Next, please. Pag naman ginamit ang eskwelahan bilang evacuation center, hindi po tayo mga camp managers ha, hindi natin gawain yun. Dahil kailangan natin i-ensure ang learning continuity. So ang focus natin ay pagpapatuloy ng ating delivery of education services. Okay? Nasa LGU at mga DSWD po ang pagiging camp managers. Okay? Now, yung ating mga engineers, no, divisions, no, are expected to actually inspect yung ating mga facilities na ginagamit na evacuation centers. Of course, a report of the inspection shall be provided, no, to the DepEd Secretary and copy furnished the local chief executive for the purpose of repair of the damaged school school facilities being used as evacuation centers. Okay? And there should actually be, dahil tayo ay nasa COVID, kailangan po lahat ng ginagawa natin, no, pag ginamit ang schools as evacuation centers, ay kailangan meron pong in accordance dapat ito sa ating mga health protocols. Next po. Ito na, pupunta na po tayo. O yun, puro yung preparedness ha, dalawang bagay. Peacetime and then yung malapit na yung ano po, yung natural hazard papasok, kaya preparedness for response ang tawag natin doon. Ito naman, nasa response na po tayo. Dumapo na, no? Lumagpak na ang halimbawa ang tropical cyclone. So within 24 hours from the receipt of notice from the Division DRM coordinator or local authorities, okay, of the advisories, no, the school should actually already be coordinating with the Division DRM coordinator. So ang kailangan po niyong bantayan ay yung mga advisories, ano? Then kailangan pong malaman from the school sa inyo yung status of preparedness and or response measures na ginagawa. Of course, the updates on the impacts of the hazards. Okay? Yan. Next, please. Okay, 24 to 72 hours no, mula sa landfall ng isang tropical cyclone or kaya ng may flooding or landslide. No? Okay, kailangan po ay mag-undertake na ng rapid assessment of damages report. Meron tayong tool, hindi po ba tinatawag natin na radar, radar 1 and 2. Okay? Ito po ay reporting system. Nanggagaling po ito sa school. Ginagawa po ito ng ating mga school DRM coordinators. No? Ito po, pag binigay nyo agad sa central office, no? Diretso po kasi ito, central office. Within 72 hours, okay, na lilinis po namin ito at nakikita saan may mga tinamaan, ano ang mga tinamaan. So we have for radar 1, yung mga infrastructure po natin, yung radar 2, mga non-infrastructure natin, meron na tayo ngayon, in-include natin ang radar 3 para sa mga personnel at learners natin na data naman na kung ilan ang din ang ano sa kanila affected, no? So yun po. Ito po ang batayan ng lahat ng interventions na ginagawa ng DepEd. Kaya kung mabilis magbigay ng data, no, from the ground, from the school to the central office, mas mabilis din po ang mga ayuda o assistance na naibibigay. Okay? So ito po ang kahalagahan ng radar. Dati, ang radar natin ay through SMS. Ngayon po, meron na tayong app, isang mobile at saka web na applications, no? At lahat ng mga school DRM coordinators should have submitted already yun inyo pong numbers kasi na-register na sana ninyo yan doon sa radar app natin, ha? Kasi kung may mga palapit na sa lanta at ito-trigger, no? Ano na, nag-landfall ang isang tropical cyclone, ito-trigger po namin yung mga areas lang, no, na tinamaan. Kaya agad-agad hihingiin po sa inyo ang radar. No? And yun ang sinasabi natin, kailangan mabilis ang reporting. Of course, the warnings, kailangan patuloy na i-disseminate ninyo yung submission ng reports. At of course, we start then, sabi ko nga, depende sa bilis ng mga eskwelahan, nagbibigay po ng mga radar. No?
ay yun din ang bilis na malinis natin ang data at ma-determine natin agad ang mga bibigyan ng mga interventions. And therefore, we start to deploy response and learning continuity interventions po. Next, please. After 72 hours and onwards, no, from the landfall of a tropical cyclone and other weather-related disturbances, we continue to implement response and learning continuity interventions, and of course, continue coordination and submission of updates dapat ninyo sa mga DRRM to the division DRRM coordinators. Okay? Yan. Next, please. Yun po palang sasabihin ko, yung po palang radar sa app natin sa kasalukuyan, pag sinubmit niyo po yan sa sa central office, makikita na po yan ng regions, ng divisions. Then so monitor din nila ang hindi pa nagsasubmit doon sa mga naapektuhan. Okay? We will actually already trinay po natin itong mga maliliit lang na mga weather disturbances itong few months, try na po natin. Sa TY Fabian, trinay po natin ito kasi nga kalo-launch pa lang natin po ng ating mga apps, ng radar apps. Okay? So sana ngayong mga darating na po susunod na mga tropical cyclones ay fully on board na tayong lahat sa ating mga paaralan. Okay, now, ito naman po, ano naman ang suporta ng mga DepEd offices at all governance levels sa schools pagdating sa response and preparedness and response measures. Okay? Hindi ko na po ito isa-isahin, pero I'll just go through quickly lang. Sige, next please. Eto. So sabi ko nga, sa central office, pinapatawag po kami ng NDRIMC, nagkakaroon ng pre-disaster risk assessment, yung mga provinces sa regions, at saka sa mga local, municipalities, cities, nag-activate din po sila usually ng kanilang mga OCD, di ba? At mga members din po kayo ng mga dream team sa baba, local dream teams. So ngayon ng council ng OCD. At diyan po ay kinakascade pababa ang mga advisories. So yan po ang isa. Okay? Next please. So hopefully, nakukuha nyo po ito sa mga school division offices ninyo pagdating sa schools. Nagko-convene kami sa central office ng mga coordination meetings sa inyong mga regions at divisions. Ang kailangan dito ay ibaba nila, i-cascade nila yung mga napag-usapan po sa NDRIMC o kaya sa regions or kaya sa division level, local DRIMC level sa inyo. Okay? Nagko-convene din kami ng tinatawag na education cluster partners. Ito po ay headed by DepEd, pero kasama po dito ang mga ilang NGOs, private sector, TESDA, CHED. At tayo po ang namumuno ng tinatawag na education cluster sa loob po ng response cluster ng NDRIMC. Okay? So ito, ang isa pang ginagawa natin ay ina-activate natin yung tinatawag na Quick Response and Recovery Team sa Central Office. Meron po tayong isang buong DRRM team, inter-office po ito sa DepEd, at meron siyang bahaging dalawa, Preparedness and Prevention Mitigation Team, at yung isa ay Quick Response and Recovery Team. So pagdating ng salanta, ito po yung ina-activate natin. Sa baba, ang meron po kayo ay DRRM team. Kadalasan yung DRRM team ng regions, divisions, at ng schools ay siya na rin nilang pareho. Sinasakop ang mga prevention and mitigation and preparedness ng mga measures, at pagdating ng salanta ay sila rin ay nagtuturn into quick response and recovery team. Okay lang po yan kasi dito mas marami po ang offices kasi sa central office meron po kaming delineation ng two sub-teams sa loob ng DRRM team. Okay? And then we begin to preposition standby funds for response interventions. Next, please. Ayan.
Yan. Ina-activate na din natin yung ating mga response protocols, ano? Meron po kaming dinedeploy agad-agad, no, na mga monitoring sheets, no? And we already have online coordination with affected regions and divisions. May gathering na po ito ng data at preparation na ng mga submission ng mga tinatawag araw-araw po kami nagbibigay ng SITREPs. Okay? Kung malalaking salanta, twice in a day po ang situation reports na binibigay natin, no? Binibigay namin 'yan sa mga regional directors, sa mga school division superintendents, sa mga DRM coordinators natin, no? Para po 'yan ay ma-turn into nila sa mga nangyayari at mga kailangan na instructions, no, para sa mga schools, no, na kailangan gawin. Okay? At sa ating mga response clusters, yung education clusters, cluster po. Next, please. And ito po, pag meron pong tinatawag na red alert, at dinedetermine to ng NDRIMC pag kailangan na pong mag-duty, no, ng mga staff natin, no, dito sa central office, sa DRRMS, nag-duty po kami sa Camp Aguinaldo, sa operations center, no. So ngayon, virtual po ang duty, 24/7 po yan. So nag-iikot lang, nag-relievo ang mga staff, no, kasi kumukuha na ng datos habang nangyayari po yung salanta, no. Habang humahagupit, halimbawa ang isang tropical cyclone sa ating bansa. Ganun din ang mga regional offices, no, at yung ating mga school division offices kung sila ay tinatawag ng kanilang mga local dream Cs. Okay? So yun. Okay, next po. Tinatrack din natin ang ating mga key officials kung nasaan sila. And then we activate the radar, as I said a while ago, and convene the quick response recovery team and continue the dissemination of advisories. Next po. Yan, so nabanggit ko na ito kanina, so hindi ko na po ulitin. So continuation ng ating 24 to 48 hours, continuing lang po ang ating ginagawa. Okay? Next, please. Okay. And then we begin to consolidate yung radar. Okay? And then, yan, pinapasubmit na po namin. Pag nag-submit na kayo mula sa schools, nililinis, pinapavet po namin to sa schools division superintendent. Para po pag na-vet na niya, so yung bilis, yung mga processes na yon, kung ano ang bilis nila, yun po ang bilis ng ating pagbibigay ng assistance. Okay? Pag na-vet na po yon, process na po namin dito sa central office. We begin to process yung ating mga ARs, no? Yung request of funds na pwede nang i-download sa inyo. Okay? Next po. And then we begin to see the deployment of response and learning interventions. So pag na-download na po yung funds, okay, ang regions o kaya ang divisions, okay, minsan sa region ang downloading sila ang nagpo-procure, minsan division po sila po ang nagpo-procure, so naka-state po yan. May mga guidelines po tayo lahat sa pag-download ng ating mga funds, no? Kasi kailangan maingat tayo sa paggamit ng ating mga pondo para po sa ating mga assistance sa mga nasasalanta natin ng mga schools, of course, learners and our personnel as well. Okay? So yun, ibinibigay na po yan, no, hanggang baba at nagpo-procure po, no, sa baba. May mga instances na may mga procurement din po dito sa central office, no, pero madalang mas downloading of funds po talaga tayo, no. Kaya yan ay clean up funds, no? May clean up funds po para malinis ang mga schools pag nagkakaroon ng mga flooding, tropical cyclones, yan. Yan po ang pinakaunang-unang binababa. And then yung ating mga temporary learning spaces, meron din po tayo noon nagbibigay pag nasa tayo ng school, yung mga emergency school feeding. Pero hanggang ngayon nagbibigay po tayo ng psychological first aid, no? So yun po yung mga pondo na pwedeng
ginagamit para magkaroon ng mga psychological first aid or kaya mental health and psychosocial support services pag naapektuhan tayo ang ating mga estudyante at ang ating mga kawani, no, sa mga salanta. Next, please. So ito lang po, no, continuing tayo. Okay? Ito po, no, mahalaga na binibigay sa amin yung data, no, ng class suspension, yung schools used as evacuation centers kasi nagbibigay din po tayo ng assistance diyan. Ilan ang mga estudyante na nandyan, mga bata na nandyan, nasa mga evacuation centers, yung mga ganon, no? So binibigyan din po natin, diba, hygiene kits, no? In fact, one of the things we also give, no, yung mga learners kits, teachers kits, yan po, nagbibigay po kami yan. No? At from the central office, the funds to the regions to the divisions, yan po. Pumupunta po sa inyo. So yung mga natatanggap na mga provisions, okay, ay galing po yan sa pondo natin. At the same time, marami din po tayong mobilize na partners and would like actually to recognize the regions and divisions and even the schools themselves. Very active po kayo na kasi hindi naman talaga kumakasya ang pondo natin, no? Maliit lang ang pondo natin sa central office for these interventions. Kaya nag-mobilize po lahat tayo, no? At meron po kaming monitoring tool dyan. Ina-account natin ang mga donations, no? Para po sa trust and confidence ng mga partners din natin. Meron po tayong monitoring sheet for that. Okay? So yun po. Next, please. Okay? Sige po, patuloy lang po yung implementation after 72 hours. Yan. Next, please. Ito pagkatapos po, no, nagvi-visit na, nagkakandak na po tayo ng visits sa mga affected schools. Yung regions divisions, sumasama po sa atin para makita talaga yung extent of damage. No? Yan. Para na po ito, paghahanda na sa ating mga rehabilitation and recovery. Okay? Kasi gumagawa din po tayo ng tinatawag na comprehensive rehabilitation and recovery plan. No? So pagkatapos ng response, kailangan ng rehab recovery, ibang pondo po naman doon. Pero usually ito ay kinukuha po natin, hinihingi sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ng NDRIMC at saka dito na po natin nilalagay yung tinatawag na Quick Response Fund. So yung Quick Response Fund, hindi po siya ginagamit sa response. Ginagamit po talaga siya sa rehabilitation and recovery. No? Most especially po sa reconstruction, no, repair and reconstruction ng major and totally damaged facilities natin. Okay, next slide, please. Ito na yung ating flood and water and school ground elevation marker in schools. Next slide, please. So, para po malaman natin, no, at makapagplano talaga tayo, kasi taon-taon, ang nakita po namin, may mga nasasalanta. Pag pinuntahan namin, yung mga na-flood, no, nababaha, tatanong mo, bakit ma'am, kasi yung mga materyales, wala na po at lahat, kahit yung mga textbook equipment. Sasabihin nila kasi ngayon lang nila ito naranasan at lahat, no? Hindi nila akalain na gano'n aabot ang baha lahat. So minamabuti natin ngayon na magkaroon po tayo ng flood water marker para po may talaga natin, no, hanggang saan yung pinakamataas na para historically we are able to account really at mapaghandaan natin yung ating mga binibuild po na mga infrastructures, yung mga ating mga classrooms, no? Both instructional and non-instructional. So ito po ay kailangan natin na itayo sa loob ng paaralan para ma-monitor po natin ang elevation ng tubig at kailan na mag-i-evacuate at lahat yung mga ganon. At syempre, sabi ko nga, para din sa planning purposes ng ating mga binibuild o kinoconstruct na facilities. Next slide, please. Yan, ito po yun, no? So,
kailangan makipag-ugnayan sa mga LGUs dito sa pagtatayo po nito. No? It has to be actually in accordance with the greater warning system of the community. Okay? So yan po ang ating flood marker na ating hinikayat, no? Instructing everyone, all schools to install, okay? Construct, okay? Last slide, please. Ito po yung mga ilang legal basis no, na pinagmulan ng ating DO. No? Hindi ko na po ito isa-isahin, pero you can refer to them para po makita nyo yung ugnayan ng ating DO na ginawa. Itong bagong-bagong DO, DO 33 Series of 2021. Okay? And I hope that we get prepared, mga kasamahan. Alam ko po, no, marami po tayong madarating pa dahil taon-taon talaga naman, suki tayo ng ating mga tropical cyclones, no, sa ating bansa. And hopefully, sa taong ito ay hindi maging mabigat. No? Last year, ang dami po natin major. Super Typhoon Rolly, Ulysses, di ba? Ang dami, major mga kasamahan natin na apektuhan sa bansa. Hopefully, hindi ngayon, ganito. Pero kahit na, ay sana po ay talagang tayo ay laging handa. So mga kapatid, thank you so much for listening. I hope that our schools will take seriously the preparedness measures for our schools, okay, our learners, and of course their families, and you, of course, our personnel, para po sa mga ating natural hazards na darating ngayong taong ito and sa mga susunod pa. Isang mapayapang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Thank you so much, Dr. Ko, sa sobrang informative na discussion na yun. No? So, Sir Avengel, ang nakuha ko dun sa talk ni ni Director ko, rather, importante ang relationship ng LGU at ng schools when it comes to DRRM. Yes, definitely. And bukod dyan, no, bukod sa LGU partnership and collaboration with our schools, alam mo, dapat tayo bilang mga guro, we are preparing our students, learners, at kasama mga parents nila, lalo pagdating nitong mga disaster na to. Kasi naalala ko, no, nung tayo nagtuturo pa lamang, pag earthquake drill, ang mga bata medyo nakakalimutang seryosohin. Imbis na nagko-cover ng ulo, nag-lilipin, nag-ano. So, balik natin yung mga ganyang bagay na kahit ngayong pandemic, kahit this new normal, let's remind our learners of the importance, lalo na hopefully, wag mangyari yung the big one na sinasabi na yan. Di ba, Teacher Pao? Okay, so we have a few reminders lang no, for our teachers. Again, use our official hashtag #Vincent2Day1 sa ating mga post po. And of course, ang LMS registration natin, again, it serves as our attendance. Wala po tayong nilalabas na link. Doon lang po tayo mag-register sa LMS. Okay? And of course, meron tayong grace period, kagaya na nabanggit kanina ni Sir Mark, no? Hanggang January 31, 2022 po, tayo pwedeng mag-attend ng Micronews sessions ng INSET, ng Vincent natin. Tama. So, teachers, holiday ngayon. Kung medyo hindi itong araw naramdam natin ang ganitong mga bagay that we, for new learning, okay lang yan. Dahil merong ibang mga araw, dahil katulad ng sinabi ni Teacher Pao, hanggang January 31 next year, itong ating Vincent 2.0. Kaya relax lang tayo dyan, di ba? Of course. And again since holiday ngayon, kagaya na sabi natin kanina, ito po ay voluntary. And of course, yung mga teachers natin dyan na a-attend or magpa-participate sa ating Vincent, meron tayong 1-day service credit. At para naman sa non-teaching personnel natin, meron silang compensatory time off. Tama. So everyone is welcome, everyone will be happy. And pausapang happy? Bago yan, no, sir, meron lang tayong reminder na after ng ating break, magkakaroon po tayo ng bagong link. Yes. Okay? Para sa ating afternoon session. Relive. And you know what? Let's stand up for some shout-out! Umpisahan na natin yan. Hello sa Filipino Department headed by Mirna Pacheco at English Department headed by Miss Lynn Maria Tarayo of Bagong Silang High School. Pasok! Hello din po sa Bagong Pag-asa Elementary School.
Dr. Juliet Arellano, we love you, and from Brian Pato. Yes. Para naman sa teachers ng San Rafael National Trade School ng SDO Bulacan, sa kanilang principal, Ma'am Jeanette Manalo from Teacher Y. SDO Las Piñas, we love you, at ang ating SDS Dr. Joel Torcampo, Las Piñas City Science High School, hello with their principal, Ma'am Lustre from Sir Ariel. Yes, and of course sa PSDS ng SDO Caloocan, Dr. Archie Azucenas. At Parañaque National High School Main, Mr. Jerry Lumaban from Cherry Mendoza. Yes, and Magalona National High School from Sir Rafi, hello. Binabati din namin ang mga kaibigan at mga kasama natin from Sibulan Central Elementary School, Ma'am Elvira Diones, SDO Negros Oriental, SDS Sir Sanen Pauline from James Anthony Diputado. And sa Manuel Santos Memorial National High School, principal nila, Sir Absalon Fernandez from Ma'am Carla Micas. Hello din po sa SDO Rizal Cardona Senior High School and Valenzuela National High School, Dr. Christopher J. Delino. Hello po, ESP Department Head Evelyn Montero, and SDS ng Valenzuela. Yes, happy birthday again to Dr. Nerissa Losaria, SDS ng SDO Caloocan from Sir Bads at kay Miss Pa. And General Vito Integrated High School, SDO Cavite Province, kayo ang general. Yes. Okay, and ito pa, meron pa tayo konting mahabol na shoutout. Yes, For sa SDO Manila, kay Ma'am Magdalena, at General Gregorio del Pilar Elementary School, Mrs. Ia S. Morris, ang kanilang principal. At isa pang school sa Manila, no, Manuel G. Araujo High School, especially sa kanilang ESP department. Yes, at binabati ko ang aking mga kasamahan sa Navotas National High School, Mate Department. Okay. Reminder again, use the hashtag INSET2Day1 para sa ating mga post teachers. Okay? Voluntary po ito ang ating virtual INSET. But again, para naman ito sa ating ikabubuti, di ba? So, Yes. participate tayo. LMS registration serves as our attendance. Just a reminder again, teachers. Okay? Pwede kayong mag-register sa ating LMS hanggang January 31, 2022. Ulitin natin, kung nabitin ka today, pwede pa sa mga susunod na araw kasi hanggang January 31, 2022 po ang ating Vincent 2.0. Okay? Binabati din po natin ang Calaca District Division of Batangas. At sa SDO San Antonio Annex Nueva Ecija kay Ma'am Flor B. Empainado ng Hacienda Elementary School. Hello po sa iyo, Ma'am. Yan, hello po sa inyo lahat. At binabati din namin ang lahat ng mga teachers na nagluluto ngayon. Bagong pananghalian. Anong ulam po ninyo? Mukhang masarap ang ulam ng ating mga Yes. teachers. Okay. At salamat po sa ating mga sponsors. Yan, bumabati kami sa ating mga sponsors. Okay? Okay. Yung kaninang topic natin, no, Sir Agenjan, about the RRM, sobrang importante talaga yan. Yes. And also, pinag-usapan din natin kanina mga advantages of using OERs, Open Educational Resources. Nalaman natin na hindi lang tayo limited lang sa Google, pero marami pa tayo na pwedeng tignan as learning resources para magamit sa mga klase po ninyo. Yes, at yung topic din kanina ni Sir Marcy, di ba? Yung about sa retooling and yung kanyang reminders about sa DepEd SIM card. Sobrang importante dahil benefits yan ng ating public school teachers. So, take advantage of that, teachers. Yes, and kaya take advantage lang tayo dahil mamayang hapon. Relax lang, marami pa po tayo pag-uusapan hanggang Friday to dahil bukas may day 2 pa kayo na aabangan. Binabati. Yes! Salamat, Aling Gikas Food Product Special Bibika. Yes, masakay na Rizal. Thank you so much. Yan, napasaya niyo po ang ating EdTech family dito. Yes. And everyone, that completes our morning session. Remember, a healthy body contributes to a healthy mind. In short, gutom na asa. So, let's have a 1-hour lunch break, okay? Ulitin ko, Teacher Pao, may relive po tayo mamaya. So, may bagong link po tayo. Abangan na lang po ng mga isa. Yes. See you later, teachers. Have a happy lunch. Busugin ang inyong mga sarili. At magkita-kita po ulit tayo mamaya sa ating afternoon session. Ng Vincent 2.0.